ṣé ní gbogbo àwọn intellectual development tẹ́ ń perform yẹn àti orin tẹ́ create lé lórí yẹn àti sound tẹ́ create now ṣé ní department mo sọ yìí ẹ wá gbé department yẹn wò wá ibi tó dẹ̀ dé yìí ó dà yín pé ó fẹ́ dà díẹ̀ alright ẹ wá lọ sí ẹ̀gbẹ́ omi ẹ wá tún wá ń gbé orin yẹn wò ẹ tún gbé wò èèyàn kan wá kọjá wá ní nǹkan tẹ̀lé ẹ̀sán ẹ̀dẹ̀ make sense ó wá jókòó sí yín pé tẹ́ bá tún gbé báyìí tẹ́ bá gbé báyìí nǹkan ẹ wò pé ẹ mọ̀ pé intellectual development ń pé méjì kò ń ṣe èèyàn kan mọ́ ẹni ẹ ti di contributor bẹ́ẹ̀ ni náà ṣe wá rí ẹni yẹn wá sọ fún yín pé òun náà dẹ̀ play keyboard nígbà òṣìṣẹ́ ní keyboard ó yá gbé keyboard sílẹ̀ wá sọ pé ṣe ní chord tẹ combine yìí àyè má combine ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn progression yẹn ẹ lo suspended kinní kan ẹ lo diminished fifth ẹ lo augmented four tó wá sọ gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó wá ṣe ẹni yẹn intellectual property ẹ̀ ní nǹkan tó ṣe yẹn kò ń ṣe títí yẹn. ní ètò àdìmọ̀ yẹn. bẹ́ẹ̀ ni òun ló ní automatically tí ẹ bá máa reference anything ẹ gbọ́dọ̀ highlight contribution ẹni yẹn n pé o ní chord báyìí àti chord báyìí progression tá a lò báyìí àti combination tá a lò yìí credit to Mr. Lagbaja ṣẹ́ẹ̀dì báyìí now tẹ́ ẹ̀ bá ṣe ẹ ti jalè ẹni yẹn tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ tá a structure gbogbo nǹkan tẹ́ ṣe yẹn a lè wó palẹ̀ lábẹ́ òfin à ń pè nǹkan ní obijus ibi remedium when there is a cause there is a remedy now a little portion yẹn there is a cause so ilé ẹjọ́ máa wò ó pé okay ṣó o gbà pé ní báyìí ló ṣe báyìí ló ṣe báyìí ló ṣe báyìí ṣe rí intẹ́ sọ earlier ń pé láyé àtijọ́ post office a máa send ẹ̀ báyìí nǹkan tá à ń ṣe ni pé and create nǹkan ṣe when there is a cause there is a remedy you allege must prove what beyond reasonable doubt báwo la ṣe wá ń prove beyond reasonable doubt nígbà tẹ́ bá ṣe ní kọ́kọ́ wà tá a máa ń pè ní POD pẹ̀lú nǹkan tẹ́ sọ proof of delivery ń pé a send nǹkan àgbà wọ́n deliver àti ó ti kúrò ní sàkání wa nìkan ó ti di institutional factor ń pé institution báyìí la lò ilé ẹjọ́ á ní institution ìwá ṣé lóòótọ́ ni ń pé ẹni yìí receive nǹkan báyìí nígbà báyìí kí ni content yẹn content báyìí ló wà ń bẹ̀ inter the register sílẹ̀ rí ní date báyìí ló ṣe ṣẹlẹ̀ báyìí kásá báyìí káwòdì ló bá tán nígbà tá a bá rí proof yẹn tẹ́ni ẹ̀dẹ̀ sọ pé bóun ṣe nìyẹn lóde ìsìn báwo la ṣe máa ṣe èèyàn tó ń write nǹkan tí ò fẹ́ gbàgbé tóun tó ṣe ó mú fóònù ẹ̀ ó record ẹ̀ síbẹ̀ fóònù date ẹ̀ àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ nǹkan fóònù date ẹ̀ date ti wà ń bẹ̀ proof ti wà ń bẹ̀ in tó kọ síbẹ̀ ti wà ń bẹ̀ agbé in tó kọ yẹn agbéyẹ̀wò pẹ̀lú nǹkan tí ọ̀rẹ́ wa ṣe agbésẹ́gbẹ̀ ara wọn ok adájọ́ òfin ló mọ̀ àwa amòfin ẹlẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ làwa àwa pé Mr. Konsoli gbádùn expert advice sínú nǹkan tá à ń pè ní natural justice in section 36 of the 1999 constitution is clear nemo judes in causa sua you can't be nemo judes in causa sua you can't be a judge in your own case. Okay. Ṣé báyìí now audi alterem partem hear the other party èèyàn ti gbé ẹjọ́ wá the goddess of Themis ìyẹn ni symbol tẹ́ máa ń rí níwájú ilé ẹjọ́ ó mú sọ́ọ̀dù dání ó gbé wéètì dání ó fi aṣọ bojú kò rí ọ̀tún kò rí òsì wéètì tó gbé dání yẹn ẹ̀yin lẹ mẹ́jọ́ wá ẹ gbé evidence yín sí ẹni tẹ́ mẹ́jọ́ against òun náà gbé evidence tiẹ̀ sí evidence mi sọ́tún ó mi sósì ó máa mì síbì kan jù kan lọ kí ni sọ́ọ̀dù nígbà tí a bá dájọ́ ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ rí ṣẹ̀rí báyìí there is a remedy for every cause now kí là ń sọ you give the persons fair hearing opportunity to speak provide your evidences àpè expert advice Konsoli Gbádùn ẹ gbọ́ láìnú orin tẹ́lẹ̀ yìí mú wa as an expert advice kí lẹ rò sí láìn tí ẹni yìí ń kọ rídìmù ẹni yìí òun ní ẹni yìí ló fi ń kọ nǹkan tó kọ yìí eléyìí 1945 ni eléyìí 2005 ni ṣẹ́rí ní ayé àwọn common law lóyìnbó Queen's law nígbà yẹn wọ́n máa sọ pé ká tẹ̀ sọ ká fi tenancy ṣe example bí wọ́n bá jẹ́wọ́ ilé ọjọ́ kejì wọn á dẹrù ẹ̀ síta common law ló ti jẹ́wọ́ ilé tó kó jáde ní Nàìjíríà ńgbà kan àwa náà ń ṣe ó jẹ́wọ́ ilé ó ti dúró bí ọjọ́ mẹ́ta ẹ lọ dẹrù ẹ̀ síta common law harsh ìgbà tó yá
law kan wá dé tá ń pè ní equity èyí tá ń pè ní equitable jurisdiction. Now eléyìí tá sọ yìí nísìn èèyàn méjì gbé reading wá èmi mo ní èmi kọ́ mo ní yàrá orí idea ó jí mi wò ní kò jí mi wò ní rárá ìgbà tí mo ṣe òun ló gbọ́ ló lọ lò ó ìwà ṣẹ̀rí when two equities are equal the first in time prevails. Wow. Ó ní equity law sọ wípé àwa wò èwo ni first in time. 1945 lẹ́ni yìí ti kọ́ kí ni bàbá yìí ti dàgbà lóòótọ́ ẹjẹ́ àwò 1940 ṣé bàbá yìí ló kọ́pì ọmọ yìí. máa kọ́pì ọmọ tó ṣe tiẹ̀ ní 2005. bàbá yìí ti dàgbà ọmọ yìí 1971 náà bí bàbá yìí dẹ̀ ti kọ́ kí ni 1945 ẹ jẹ́ ká gbé yẹ̀wò náà when two equities are equal the first in time prevails. Okay ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí bàbá yẹn ṣe àwa wò a tó bá pe another expert advice keyboardist ní ẹ professional ó yà wo line yìí ṣé a lè pè ní accidental àbí a lè pè ní paraphrasing àbí a lè pè ní direct copying àbí a lè pè ní indirect copy báwo ló ṣe lè wò á score note yẹn ṣé note méjèèjì lè papọ̀ possibility ò ní ṣe kó pé because there will be differences tó dẹ̀ máa wà glaring to the formation of the rhythm and to the formation of the song. Ẹ wo copying what I would consider as copying that you did earlier. See the copying the reason why the copying tí àwọn bàbá òbí táwọn sàn ní ṣe in the olden days tí ẹsẹ theory tí ṣe tá bá ń ṣe analysis theory is the building block of our analysis. Jẹ́ ká tó wò you see I'm talking in between the understanding of the principle of music, I'm talking in between the understanding of intellectual property, and I'm talking in between juridical comprehension. Ẹ wò láyé ìgbà yẹn a ṣe wà ní intermap ní traditional era wa. We are gradually snowballing into world systems theory. And we are gradually developing into modernized system, what we call modernization theory. Ṣé rí gbogbo kinní yẹn ó render wa dependent because musically, musical notations, musical comprehensions, musical development, we are dependent on the developed climb. Tẹ́ bá gbọ́ bó ṣe ń ta gìtá ń gbà yẹn kan nísìnyí kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ because you know technological improvement ti wọ̀ technical improvement part of modernity ni. wọ́n tiẹ̀ lè gbọ́ gìtá ń sìn kó rò pé gìtá lòun gbọ́ wẹ̀ ará keyboard ló ti ń play ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń play bass ẹ̀ kí orí keyboard ló ti play bass yẹn ẹ̀ dẹ̀ máa wò kó bóyá live ló ń play ẹ̀ tí ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. So a lot of things had come into it but look we can't miss it. When you plagiarize, when you copy, when you do what we know today as passing off, all within the context of intellectual property, àwa tá mọ̀ a lè deduce ẹ̀. But ìwọ tó mú allegation wá, o gbọ́dọ̀ lè prove allegation yẹn beyond reasonable doubt. Ẹ wo àwọn orin tá a sọ earlier. The reason is because we are within the context of our traditional development. Ló fà á tó jẹ́ pé àwọn yẹn, wọ́n lè gbórin yẹn l'Amẹ́ríkà kan gbọ́ ní Jamaica kan ní o. Who is this ragamuffin? You understand? Call the overlook. You understand? Kódà possibility pé wọ́n ti ẹ̀ gbọ́gbọ́n high because we are gradually just driven away from traditionalism into modernity. So globalization. Globalization yẹn ò tí ì sí the breaking down of the borders was not obvious. Though there was a beginning to it then. Now, Sherry, lẹ́nìí nísìn. Kí ni àkọ́kọ́ ọkọ̀ bọ́ sí studio kó sọ pé I'm bad, you know it, I'm bad. Wọ́n ń bọ̀ wá ń lu ẹ̀. Yeah, you now understand the principle of pacta sunt servanda. And that's the principle of agreement in the international realm or international relations must be strictly adhered to. Sherry, law as it is and law as it ought to be, lex lata lex ferenda. Ó ti yàtọ̀ in the context of the fact that then we just talked about law. But now, law has gone even technological. Law has gone empirical. It has become scientific. You cannot hide under domestic relationship or domestic laws. Law is not a global thing where we now have what? International law. It is based on international law that you have the principle of pacta sunt servanda, pacta agreement, sunt servanda must be kept. It means that your country is tied to the global.
reasoning. Exactly. Your country is tied to signing conventions. Your country is tied to signing treaties. And your country, through your National Assembly in your Section 12 of the 1999 Constitution as amended, had ratified those treaties. It becomes law and binding on you. Now, Barrister, before we delve too deep into the legalistic aspect of it, mo fẹ́ ká tie discussion wa to specific examples. I've already started with myself as an example. Mo fẹ́ ká wo orin Barrister kan, bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kan sọ pé anytime tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ the last time I was here, I got some how will I call it now, from someone, but I think I've handled it, and I hope the person will not repeat the shenanigan that he did on Facebook, because with Barrister here, I will not think twice before suing anybody's. In fact, what you said now is within the purview of Cybercrime Prohibition and Prevention Act 2015. The fact that anybody says anything on the social media, we say we are too common. We adapt strictly to. We feel like for long. We feel like pẹ̀lú wa ẹ̀ kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. The Americans ó tẹ̀mí lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ wá you seek judicial interpretation to it. Mo avoid pé kéèyàn wá tẹ̀mí lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ àwọn tó fẹ́ tẹ̀yìn lẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ nǹkan. I have passed the message through the appropriate channel, because mo ní reason láti restrain ara mi from taking the necessary action. Àkọ́kọ́ náà, orúkọ ẹni tó wà involved is somebody that I respected during his lifetime. I'll continue to respect him as long as I'm alive, and I'm not going to do anything that will tarnish or damage the reputation that the man built while he was alive, and that's talking about Dr. Sikiru Ayinde Barrister. Anything that comes from Barrister's life, definitely I will do my best to protect it. It's about his legacy. It is very, very, as much as it is so important to others who love him, it is also very, very important. Tí mo bá gbé gbèsè, it will be big. There is no way tí mo bá gbé gbèsè yẹn tí wọ́n ní dárúkọ Barrister. Mi ò fẹ́ kí orúkọ Barrister kó ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tí mo mọ̀ pé. Ṣé kí sọ kébì fún yín ní live example kan? Láyé ìgbà kan a gbọ́ orin kan, màmá yìí ló kọ. Màmá náà máa understand nǹkan tí mò ń sọ, because it will be more or less like lessons to others. Nigeria go survive. Yeah. Africa go survive. I think Beno Mario also. Yeah, very correct. Now, ó wà láyé, ó wà láàyè ẹ̀. Màmá ọ̀rá ń ṣe láìwé ẹ̀ jẹ́jẹ́. Nǹkan ò lọ dáadáa bó ṣe yẹ kó lọ náà, because a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, òun ni ìyá ọ̀rá ń live life wọn jẹ́jẹ́. Living fine, living okay, because we don't, ascertain the lifetime of a person by wealth, is by comfortability. You shall understand? Then, ilé-iṣẹ́ alágbèéká kan nínú àwọn ilé-iṣẹ́ tá a mọ̀, wọ́n bá lo ráìmù ìyá yẹn, wọ́n fi ṣe tẹ́ ń pè ní ringtone àbí wọ́n fi ṣe. Àwọn kan sọ fún ìyá yẹn pé iṣẹ́ fún wọn láṣẹ, ìyá ni olówó mọ̀ nǹkan kan pẹ́ ó jẹ́. Ṣé mọ̀ kó ní ẹ ti pẹ́ gan? Olówó mọ̀ nǹkan kan pẹ́. Amòfin kan bá gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, ó bá ní ẹjọ́ òun wá ìyá yìí, ó bá wá ìyá yìí títí fún bí oṣù bíi 4 sí 5 sí 6 kó tó rí ìyá. Ó bá lọ bá ìyá pé ìyá ṣé ẹ fún wọn láṣẹ, ṣé tọwọ́ bọ̀wé ẹ fún wọn láṣẹ nǹkan lò yìí, wọ́n mọ nǹkan kan pa wọn, òun gbọ́ náà lọ́tún ló sì bọ́ wọ́n fi wọ́n lẹ̀ pẹ̀lú títí wọn, ọmọ Jésù lòun. Amòfin bá ní ìyá ọmọ Jésù kọ́ leléyìí o, eléyìí ẹ̀tọ́ yín ni wọ́n tẹ̀ lójú nílẹ̀. Ẹ̀tọ́ yín ló wà lọ́wọ́ wọn báyìí o. Ìyá ní ẹ̀tọ́ báwo, òun ò bá wọn ṣiṣẹ́, òun ò ṣiṣẹ́ fún wọn, òun ò gbé, òun ò fa ní ìntẹ́wò yìí ọbẹ̀ ló sọ yìí. Ìyá ní báwo lẹ ṣe wá fẹ́ ọbẹ̀ wo ló sọ, báwo lẹ ṣe fẹ́. Ìyá ilé ẹjọ́ ni o, àbáyín gba owó ńlá. Ìyá ní èèyàn lọ́ọ̀yà tún dé o, ẹ tún fẹ́ gbọ́ ṣéǹjì, mi ò lówó ẹjọ́ o, ṣéǹjì táwọn ará fi ń mú kọ́ táwọn fi ń jákàrà, ẹ tún fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn. Ìyá àbí ilé-owó lọ́wọ́ yín o, èèyàn ṣàfà wa láṣẹ. Mo rò pé bí wọ́n ṣe máa ń lo orin ìyá lórí rédíò látijọ́, ojú ènìyàn fi wò pé. Ìyá ẹ kọ̀ fáwa láṣẹ, tọwọ́ bọ̀ fáwa láṣẹ. Nígbà tí nǹkan bá dé, á pín. Báwa láṣẹ pín, ẹ̀yin á gba percentage báyìí, àwa á gba percentage báyìí. Fún wọn láṣẹ. Wọ́n bá gbalé ẹjọ́ lọ pé màmá yìí ló ní right iṣẹ́ yìí.
àwọn ẹni yìí lò iléeṣẹ́ ńlá afurukọ̀bù wọn láṣìírí Ó yé mi. wọ́n lò ó wọ́n dẹ̀ ṣe lò ó yìí ara o ìyá ti sọ fún wa pé òun ò gbà bọ́n ṣe lò ń pé in fact lílò yàrá bá amòfin ṣe máa ń kọ́ bá ṣe máa ń coach bá ṣe máa ń kọ́ nǹkan a máa gbé tán ni eléyìí ìjẹ the only ìjẹ tí ìyá yìí ní òun náà gbà lẹ́nu ìyá yìí ẹ wo gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí bí ìgbà tó ń ba ilé ayé èèyàn jẹ́ livelihood ìyá yìí ti parí pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣe yìí nǹkan ṣoṣo tí ìyá yìí gbójúlé tí gbogbo ayé dẹ̀ mọ̀ tí gbogbo Nàìjíríà mọ̀ tí wọ́n mọ̀ dókè òkun òun ni wọ́n bàjẹ́ yìí ilé ẹjọ́ pàṣẹ ń pé in tí wọ́n ṣe yìí kò bófin mu ṣẹ́ni nǹkan kan wà tá à ń pè ní judgement ó yàtọ̀ sí sentencing o judgement bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tán ṣe kò tọ́ sófin sentencing ẹ lọ sanwó tọ̀nà báyìí ó yàtọ̀ síra wọn ẹ wá wò ilé ẹjọ́ dájọ́ lóòótọ́ mílíọ̀nù yẹn kò ń ṣe 100 kò ń ṣe 200 million ní ilé ẹjọ́ pàṣẹ ìpín lọ fún ìyá yẹn lórí ráìtì ìyá yìí tí wọ́n infringe lé lórí wọ́n ti ẹ̀ wọ́n fi ní méní ṣe méjì wọ́n ti ẹ̀ sọ padà sọ fáwọn àpíìlì ẹ bá tiẹ̀ tún àpíìlì ìyá ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ yẹn gan tún lè pọ̀ jù yẹn lọ ní court of appeal wọ́n ṣẹ̀tọ́ wọ́n dẹ̀ san nǹkan tó yẹ kán san wọ́n dẹ̀ parí ẹ̀ síbẹ̀ amòfin dẹ̀ gba inú ìyá dẹ̀ dùn ọkàn ìyá balẹ̀ ìyá máa jẹ́ ó máa gbádùn lọ́jọ́ alẹ́ ní báyìí pẹ̀lú tó wà lọ́wọ́ ya. bẹ́ẹ̀ ni ṣẹ̀rí ìta tí àwọn ará ilé gbọ́dọ̀ mọ̀ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ pé ìtẹ́ni iṣẹ́ yìí ó fi lọ́lọ́run lọ́wọ́ kò sí ọlọ́run fún ẹ ní àǹfààní ẹ̀ ni àǹfààní ẹ̀ lọ́lọ́run fún ẹ òfin ló máa bá ṣẹ́rí ẹni ẹwọ ọ̀rọ̀ kan ó ṣe mí láàánú púpọ̀ alòmíà sọ pé òun ò fa wàhálà wọn gbalẹ̀ òun ò fa wàhálà òun fílẹ̀ fún wọn ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń gbọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ amòfin sọ pé amòfin ni mí àbí lọ́yà trouble na my work ìwọ gbé trouble yẹn fún amòfin ìwọ lọ máa sùn tí ẹ má wọ́rì ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ káwò ń pé inú 100 bíi 90 ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kẹlòmíì gbé lọ sí ilé ẹjọ́ ó fà á lọ́lọ́run lọ́wọ́ inú 90 tó fà lọ́lọ́run lọ́wọ́ yẹn 70 nú ẹ̀ ó yẹ kó wìn ní ẹ̀ ni kó dẹ̀ gba tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀ nú ẹ̀. So ṣe rí ọ̀rọ̀ copyright ọ̀rọ̀ infringement of patent ọ̀rọ̀ infringement of trademark ọ̀rọ̀ various infringements under intellectual property ó máa pọ̀ jàrá ní Nàìjíríà. Amòfin mo fẹ́ kí Alhaji kí wọ́n béèrè question because mo fẹ́ béèrè àwọn specifics kan. Exactly. So but èyí tí mò ń mẹ́nu lé kò ní ṣe pẹ̀lú copyright infringement really. Báwo lẹ ṣe mọ̀? No èyí tí mò ń complain. Like ọ̀rọ̀ láàrin àwọn àti ẹnìkan. Ẹnìkan lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣètò Àgbàẹlẹ́tù ó bọ́ sórí social media ó sì bẹ̀rẹ̀ sí sọ oríṣiríṣi kòbákùngbé ọ̀rọ̀ tó ń play back ohun tí wọ́n ní mo sọ tó sì ń fún ní very very damaging interpretations. Òun ni mo sọ pé mo ro ibi tí a ti ń bọ̀ pé tí mo bá gbé gbèsè bó ṣe yẹ kí n gbé kò sí bí òṣèlú tàbùkù bá orúkọ Dr. Sikiru Ayinde Barrister mi ò dẹ̀ ní dúró níbi tí wọ́n bá ti ń tàbùkù bá orúkọ yẹn gẹ́gẹ́ bí respect mo ní fún bàbá. Ẹ wá fílẹ̀ fọlọ́run. Àwọn tí wọ́n súnmọ́ wọ́n ti bá a sọ mi ì dẹ̀ tún tí ì rí nǹkan tó tún jọ mo fà wọ́n létí ni kó dẹ̀ máa jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo àwọn ẹlòmíì náà tí wọ́n bá fẹ́ gbérù gbèsè bẹ́ẹ̀ kí wọ́n má fojú wò pé nítorí pé kò sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn anybody tó bá tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ ìyẹn mo ṣe ń sọ pé Ọlọ́run ṣe Barrister wà níbí so ẹ jẹ́ ká ṣẹ́gi dínà bẹ́ẹ̀ because mo fẹ́ mẹ́nu lé another example tí mo rí ni Fẹlá Aníkúlápó Kútì wọ́n ṣe orin kan in the early 70s tí wọ́n pè ní Jẹun Kókú Jẹun Kókú ó dé wà kí à ń dá ó dé now tábàwò 1970 sí I think year 19 let me see 1989 or thereabout nígbà tí Dr. Sikiru Ayinde Barrister tí wọ́n ṣe Fuji Gabe series 1 tá bá gbọ́ opening
lyrics sí Fuji Garbage One. Mo ti break kan dóde. Ẹ wá gbọ́. Fuji We are Garbage. analysing music now. Kò kí n ṣe indictment o. Tá bá ó compare. Tá bá wo Jẹ́ńkó kú Fẹlá. Can we relate it to Fuji Garbage One, the opening? Lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Èmi náà wá ṣe nǹkan kan based on nǹkan tí Barrister ṣe yẹn. Èmi náà wá gbé kan jáde ní 2008. Mo pè ní Afro Fuji hip hop, combining the influence of Barrister and Fela, singing I don't come again, no, come and dance. Afro Fuji hip hop, come and dance. Ladies, get on the dance floor. For me, in my own heart, Barrister was very much strong in what I came up with. I don't know if you understand what I'm saying. I'm with you. Can Barrister press charges on me? If he can, could Fela have pressed charges on Barrister? Yes, you are very correct. Sure, the fact that we looked away from something, you see, there's a principle of law, we said, violenti non fit injuria. You don't belong to something and want to claim damages. You wouldn't have actually, you see, in contracts, we say that an illegal contract cannot be enforced. One who has committed illegality or one who has infringed on a particular copyright, like I'm going to give you an example of a professor, Taforuko Bolashire, tí ó ń supervise PhD student, tí ó wá accuse PhD student yẹn pé most of your writings, these are plagiarized words. Well, look, I've gone to research some of the things you have written. You copied them from some other sources without acknowledgement, without PhD reference. students, they will feel so bad. But then lay doctor of philosophy. Bàbá yìí dẹ̀ ti dá gbogbo ìwé mi, ó dẹ̀ dànù pé plagiarized words tó pọ̀ jù ńbẹ̀. Ó bá lọ jókòó bá ń ronú. Ó bá tiẹ̀ wò ó pòkè, professor tó ń supervise òun yìí. Kó tiẹ̀ fi tí bàbá ṣe sí ọmọ kó ń pè wá má kọ́lé ibi tó ti mú rè kò dáa. Go and correct yourself, go and do this, go and do that. We are going to start this work again. Learn how to think and put something original. Kó tiẹ̀ ṣe kó ó kọ̀ fagilé gbogbo ẹ̀ ń pé ó tí bẹ̀rẹ̀ ọmọ yẹn bá lọ jókòó bá wò títí. That's the PhD student. Ó bá lọ bẹ̀rẹ̀ sí máa research ẹni tó jẹ́ supervisor ẹ̀ tó jẹ́ professor yìí gan. Ó bá rá àwọn iṣẹ́ tí professor yẹn ṣe lóríṣiríṣi. Ó bá lọ nǹkan kan wà tá à ń pè ní Turnitin. Ẹni tó bá mọ ohun tó ń pè tá à ń pè ní Turnitin. Tó bá right tó lọ gbé sórí Turnitin á sọ gbogbo tí anywhere tó bá ti plagiarize tó máa yọ jáde. Ó bá lọ gbé àwọn ìwé tí bàbá yìí ti kọ in the past. Ó bá lọ gbé gbogbo ẹ̀. Ó bá download Turnitin. Ó bá kó gbogbo yẹn sórí Turnitin. Turnitin bá sọ pé 70% of gbogbo nǹkan tí bàbá yìí kọ láti ọwọ́ writer kan ní India ni. Ọmọ yìí náà bá bẹ̀rẹ̀ sí máa list gbogbo àwọn writer tí bàbá copy láti India. Ó bá list gbogbo àwọn writer, ó bá list almost about 200 writers from India. Ọmọ bá file petition sí university. Ń pé ẹ wá. Supervisor tẹ fún mi. Ó ń gan kò yẹ kó jẹ́ Professor o. Pé nítorí pé báyìí ni. University bá bẹ̀rẹ̀ sí investigate. Bàbá bá gba àwọn lawyer bá sọ pé ọmọ ò ní local standard. Ìyẹn principle of law ni. Pé kí ni interest ẹ pẹ̀lú àwọn tó ní right of gangan. Wọ́n ní ọmọ nǹkan òun náà dẹ̀ ready ó ti gba lawyer. Lawyer bá ní sùúrù báwo rí ó bá write àwọn publishers ní India. Àwọn publisher bá send the lawyer wá pé ẹ mọ tí o lè sí báǹkì jẹ́ ṣá lè fi ṣeré. Àwọn yẹn bá send àwọn lawyer wá láti India pé àwọn ò gbà pé òótọ́ ni. Àwọn náà bá débi wọ́n bá pé kọ̀ǹpútà sílẹ̀ wọ́n bá gbé àwọn iṣẹ́ bàbá síbẹ̀ wá. Pẹ̀lú sùúrù bàbá wà ní village ẹ̀ léde. Ṣé in ti writings, ti music, ti poem, ti gbogbo in tó jẹ́ tí a fi ní lè tọwọ́ bọ nǹkan téèyàn ṣe
reason tó jẹ́ pé ní ìwé a dá oríṣiríṣi nǹkan tá à ń pè ní referencing style sílẹ̀ ẹ̀rí àwọn kan sọ fún wa sọ wípé apa 7th referencing style wọ́n sọ fún yín pé National Association of Nigerian Law Teachers referencing style wọ́n sọ fún yín pé scholar referencing style gbogbo àwọn nǹkan yẹn láti kọ́ọ̀bù ń pé o gbé nǹkan ní nǹkan o fún ní credit ṣẹ́rí báyìí ṣẹ́rí ń tẹ́ ẹ sọ yìí bó ṣe rí gan rí mo sọ nǹkan kan earlier in fact kó jẹ́ pé ìrònú ẹni yẹn la mọ̀ a lè kó wọnú èèyàn ká rí ìrònú ẹ̀ bọ̀ kó jẹ́ pé a lè rí ìrònú ẹ̀ bó ṣe ronú gẹ́gẹ́ bí in tó sọ síta àti conduct ẹ̀ kó jẹ́ pé òun gan la gbé ta fi right a máa credit ẹ̀ nìyẹn pé ẹni ronú báyìí o ó dẹ̀ sọ báyìí o ó dẹ̀ hùwà báyìí o so nítorí n tó ronú yẹn àti n tó sọ jáde yẹn àti ìwà tó wù yẹn òun ló mú wa kọ nǹkan yìí o adé fún credit. ọ̀rọ̀ Fẹlá Aníkúlápó Kútì of blessed memory ṣe rí idea tó create ngbà yẹn ingenuity títí ẹ̀ ni ṣe understand bó ṣe create ẹ̀ lọ́nà tó gbà create ẹ̀ ní àwọn tó lò kó tó create ẹ̀ now the mechanical aspect of it nígbà tó máa create ẹ̀ the instrumental ingenuity to bring together to fi create ẹ̀ the studio production the instrumentalist and every other mechanism to fi create ẹ̀ òun ló ní. now the duty tó láti sanwó fún gbogbo àwọn tó wà involved responsibility belongs to him so anybody tó bá tàpù a nínú ẹ̀ tí ó bá lo a yẹn tá lè fi identify source ẹ̀ thief is either of writing or thief of stealing the idea of music ni. Barrister ẹ ṣe iṣẹ́ ṣáńkó ṣé a lè sọ pé thief lẹ́yìn náà. ẹ ní sọ pé thief làwa. nígbà tẹ ẹ̀yin lẹ ṣe àwọn composition yẹn àtàndá ti dé ṣáńkó Rashidi yẹ o ẹ dákun ìmọ́lẹ̀ ẹ̀ ló ní ìgbà ọ̀tún ti dé máa rẹ́rìn ayọ̀ o ṣé àwọn náà lè sùn yín. yes very correct but ẹ bá lọ wò ó nígbà yẹn lọ́hùn ẹ lọ wo I carry am come sáfẹ́jọ́ ṣé sáfẹ́jọ́ ni I carry am come kò ń ṣe sáfẹ́jọ́ ni I carry am come sàmáńjà ni sàmáńjà ayé ìgbà yẹn tá a máa lọ ń wò nínú black and white television lórí TV tàbá ti gbọ́ngbà gbogbo àti rọ́ọ̀sì di black and white television bí television tó máa ń ṣí box yẹn báyìí tí ẹ pé tí bàbá wà fẹ́ ká wọ́n bá tì báwọn máa fi bá drugs ní ẹ̀ lè wò tá máa ń fi kíní kọ́lọ̀ kan báyìí láti wo kọ́lọ̀ jù ẹ̀ alẹ́ mọ́ báyìí. tó máa ní different colours. èèyàn kan máa lọ sórí òkè yí ìjà padà ó ti pọ̀ jù. ó ló ní but yẹn nítorí pé adequately ń gbà yẹn mo sọ pé time kan wà era mẹ́ta ni time kan wà institutional traditionalism la pè developmental era ni time kan wà àti ń wọ scientific era ta pè ní behavioralism time kan wà tàti wá wọ post behavioralism tàti wọ modernity. ṣe time social media. time modernity la wọ social media there is now connectivity that is world systems theory àti connect àti break down borders so tó bá ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn ẹni tó wà lamẹ́ríkà rí ẹ tó bá ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn ẹni tó wà ní Jamaica rí ẹ ó lè decide láti take up a case against you ẹ tẹ́ bá wo àpè case kan ní PNID case international case ni which was decided even outside the shores of Nigeria bí ẹ̀kọ́ bá listen there is something we call extradition order. You do a case in Nigeria, ẹ gba judgment, ẹ prepare extradition order. Kẹ́ni ẹ wà ní Canada, kó wà ní Britain, kó wà ní Australia. Extradition order yẹn la máa gbé lọ sí ilé ẹjọ́ lọ́hùn. Tó máa ti confirm ẹ̀ pé well it was duly done in Nigeria with through all the necessary means of due process, fair hearing. Tó bá confirm ẹ̀ lọ́hùn náà, wọ́n máa arrest ẹni ẹ lọ́hùn. Ẹni abá ẹ̀ Murtala Mohammed airport ń bí, àwa jẹ́jọ́ tó kù ń bí. So the world is connected now.
That's the reason why you can see something like ICC in Hague, International Criminal Court. You understand? The world is a global village now. Èèyàn kan ò lè sọ pé òun jí orin olórin nítorí pé olórin wà ní Cuba. Internet ò tiẹ̀ fàyè ẹ̀ lẹ̀. Bí ó bá ti ń lò lórí Facebook ló ti máa sọ fẹ́ ẹni tó ní. You see, but tó o bá tiẹ̀ wá gbé sórí Facebook, let's assume pé o gbé lórí Facebook, ó lọ lò lórí àgbàlẹ̀tù. Join ni olórin pẹ̀lú àgbàlẹ̀tù. Join ni wọn together and lọ ilé ẹjọ́. But going by nǹkan tí Délé béèrè ń sìn and building on my previous question, at what point ni Fẹlá fi lè press rights over Barrister? Ẹ jẹ́ kí n sọ kankan, mo mọ bí tẹ̀ lọ. Because pé even lẹ́nìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò ti ṣẹlẹ̀ yẹn ṣáàṣì lè lọ sílé ẹjọ́ lórí ẹ̀ ń pé òkè o èèyàn lo àìkárí nǹkan mo ta ló right ẹ̀ kò ṣe olórin bẹ́ẹ̀ ni producer ló right ẹ̀ olórin jàǹfààní ẹ̀ ni ẹ̀rí báyìí tẹ́ bá lọ wẹ̀yìn ẹ̀ all songs written and arranged by a máa fi ń pọ́n olórin lílé ní pé òun ló right ẹ̀ in those days Sanko ò lè right nǹkan kan ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni tí kò bá dáàyàn lójú ń gbà míì nígbà tí ẹni yẹn bá délé ẹjọ́ tá bá béèrè pé ok fún wa ní modalities tó fi right ẹ̀ àwa máa fún yín ní modalities tí orin yẹn fi wá because in those days ní ọjọ́ ta orí dining table báyìí la máa jókòó sí la máa right orin my name kò ń kọ́ ló ní. You see, most of these things tí mo ń sọ yìí there are some of the songs tó yẹ pé we know the source so we give credit. Adékúnlé àwòdì ń fò sókè lálá o olóhùn fẹ́ Olúwa ibi tí yóò fòdé kò yé ènìyàn. Ta ló fún tẹ̀kọ́mà ṣé òun ló ní ni òun kọ́. We give credit behind to say ẹni yìí ni ó ní idea orin yẹn within the context of the first jacket ẹ mọ̀ pé cassette nígbà yẹn tá a ṣe kó tó dọ̀rọ̀ CD kó tí gbogbo ẹ̀ tó máa phase out nísìn. So all those things, but we need to understand something. In law, there's something we call the statute of limitation. We said earlier, when there's a cause, there's a remedy. Nígbà tó bá mọ̀ pé èèyàn ti ṣe nǹkan kan tó wà injurious sí ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbé ìgbésẹ̀. Tó o bá gbé ìgbésẹ̀ tí atẹ́gùn bá ti fẹ́ sí tó ti pẹ́ jù, there are issues of restitution tí ó possible mọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn lè ti wà statute bar. Ìyẹn mi pé ó becomes res judicata. Ọjọ́ ti lọ lórí ẹ̀. Kò lè ṣe gbé lọ sí ilé ẹjọ́ mọ́. Bàbá gbé ó dàbí there is a principle that we call principle of laches and acquiescence in law. It is basically is applicable sí ọ̀rọ̀ lẹ̀ but a lè lò ó fún tá à ń sọ yìí for analysis. Ń pé ọ̀rọ̀ lẹ̀ tí o bá rí pé èèyàn bọ́ sórí ilẹ̀ tó rà ó wá kọjá lọ àwọn wo ló wà lórí ilẹ̀ mi yìí ó lọ́lé kọjá mo ráwọn kan lórí ilẹ̀ mi mo rí wọ́n ti ń ṣe foundation gan náà lọ òun lọ́la àwọn ibi tí wọ́n bá dé ó bá tún kọjá lọ́la wá ní wọ́n máa yára kẹ wọ́n ti fẹ́ dé vinted kẹ orẹ́kẹ́ ò sọ̀rọ̀ ó bá tún lọ jẹ́ tún dúró bí ọ̀sẹ̀ kan ọ̀rọ̀ bí máa ń ṣe dẹ́kìn lórí ilẹ̀ mi akọlọ kò sí wàhálà ó tún lọ oṣù mẹ́fà ó wá ó ní wọ́n máa ti rúfù kẹ ilé alájà méjì lórí ilẹ̀ mi ó tún lọ ọdún kan ó tún wá ìfàjẹ́ ọ gbé bẹ̀ dáadáa ọkọ̀ fún mi ni ó wá lọ bí ọdún mẹ́fà ọdún méje ọjọ́ kan wá dé ó wá ní ibi tẹ́ kọ́lé sí yìí o èmi mo nílẹ̀ o wọ́n á ní ìwọ ló nílẹ̀ báwo èmi mo nílẹ̀ ṣe rí òfin sọ pé you slept on your right you are quenched on both pieces you are quenched on your right wà á dẹ̀ jẹ̀gbà fún laches and acquiescence
ṣe the principle òfin lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ yẹn ni pé quid plantator solo sedit ẹni tó nílẹ̀ ló ní gbogbo ohun tó wà lórí ẹ̀ àyífún ohun tó bá wà lábẹ́ ilẹ̀ ṣùgbọ́n kó má jẹ́ àlùmọ́nì tó bá jẹ́ àlùmọ́nì èmi lẹ góòdù èmi ni ó ti di ìjọba ṣe rí báyìí ẹ wò nígbà tí èèyàn bá wá kọ́pì nǹkan yín tẹ́wà àjẹ́ àwò bí yóò máa tà àní sọ̀rọ̀ jẹ́ káwọ́ bó ṣe fẹ́ tà sí because ẹ̀rọ òfin gbà kọ́kọ́ láyè ń pé tó bá complain tó rí pé nìyẹn lo marketability tó kọ́pì látọwọ́ ẹ̀ then iléeṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àṣẹmọ iléeṣẹ́ ń gbà yín iléeṣẹ́ àwọn òyìnbó tá máa ń lò ń gbà láyé ìgbà yẹn tá pè ní náírà wọ́n bá reproduce ẹ̀ òfin gba oní nǹkan láyè láti gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo nǹkan tí ẹni yẹn ṣe láti gbẹ́sẹ̀ lé iléeṣẹ́ tó print ẹ̀ including gbogbo àwọn irinṣẹ́ ńláńlá tẹ́ fi print ẹ̀ yẹn òfin gbà wá láyè láti ṣèlú ẹ̀ mọ̀ pé irú ẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tó ti yẹ pé bóyá ń pẹ́ à ń já eléré gbà lọ́wọ́ ẹni tó sign agreement ẹ̀ mọ̀ pé irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sáwà dáadáa láyé ìgbà yẹn lọ́hùn tí àwa dẹ̀ fi gbowó ní tí ì ṣe owó kékeré tá a fi gbowó ńlá gidi nígbà yẹn lọ́hùn nígbà bá dárúkọ owó yẹn wọ́n pé owó ńlá lẹ́gbà ńgbà bẹ́ẹ̀ ni. ẹ jẹ́ ká mọ̀ àpínú ẹ̀. Nítorí pé ọlọ́run jẹ́ tí wàá ṣe ti rẹ́ pé eléré tó bá involve eléré Ìbàdàn ni Ìbàdàn ń bí náà láti mú eléré ọ̀hún ẹni tó dẹ̀ tó bá parí ìjà yẹn gan rárá ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ yìí dé ilé ẹjọ́ là ń lọ lèmi náà fúnra kìkìkìkì ní sùtù mi gbẹ gidi ńgbà yẹn pé ọ̀rọ̀ yìí ò ṣe parí àfi tá a bá délé ẹjọ́. mo dẹ̀ rántí ìgbà yẹn lóòótọ́. bàbá wa suit lórí jeans. bàbá wa tó dolóògbé ọba wa tó wàjà ọba Sàlíù àwọn ló jókòó lórí ìjókòó lọ́jọ́ yẹn náà ní níra pé àràdà nípa àwọn fi orí adé àwọn fi bẹ̀ mí kí jọ ọ́ ní pé ṣé wọn gbé Balógun Ìbàdàn nígbà yẹn lọ́hùn ní kí má ṣe bẹ́ẹ̀ ní pé òkè kí la fẹ́ ká sẹ́tù ẹ̀ àwọn lọ́ọ̀yà tọ̀gùn wá àwọn ọ̀tí ẹ̀ tí ìdí amòfin gan gbà yín a ṣe ń gbìyànjú àwa léèwé adẹ ń ṣiṣẹ́ tá à ń ṣe yìí adẹ wọ àwọ agreement gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ṣe yìí o a máa fún yín díẹ̀ nú ẹ̀ a máa kó gbogbo ẹ̀ agbẹ́sẹ̀lé n tó fi sọ nìyẹn lọ́wọ́. eléyìí tí wọ́n bá ti print. tó ti print táwọn òyìnbó ti print pẹ̀lú àwọn òyìnbó lájọṣe gbogbo èyí tí mò ń sọ yìí a bá kó gbogbo ẹ̀ àyìn lẹ́yìn yẹn ẹ gbọ́dọ̀ fún wa lówó tọ̀nà owó gbà má bínú. lẹ́yìn tẹ́ ti kó. bẹ́ẹ̀ ni a bá tún wá gba owó gbà má bínú. torí mo fẹ́ ká mú nígbà yẹn lọ́hùn mílíọ̀nù ni o. mo fẹ́ ká mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí máa jẹ́ mi nínú àwọn orin reason tá a ṣe ń ṣe edition yìí òun ni wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ olórin náà ló ṣì wà àwọn àṣìṣe tí àwọn tí wọ́n ti kọjá tí wọ́n ti ṣe káwa tí a ṣì wà ń sìn àtàwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn ká má lùgbàdì ẹ̀ òun ni reason tá a ṣe jókòó àti pé àwọn àríyànjiyàn kan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yẹn a ṣì máa débẹ̀ yẹn but ká tó débẹ̀ ẹ̀ ń sọ wípé tí bàbá ti lọ lórí àkíyèsí téèyàn ní lórí irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kéèyàn má rò mọ́ pé bóyá òun tún lè press charges. principle òfin ni nítorí pé ṣe rí nǹkan kan wà tá à ń pè ní kí nǹkan wà statute bar statute ìyẹn ni òfin ó ti wà bad ọjọ́ ti lọ lórí ẹ̀. Okay. ẹ jẹ́ ń fún yín ní jẹ́ ń tún fi ilẹ̀ nítorí pé ó common ní àwọn states wọ́n ní regulations wọn tó bá yẹ kó ti mú ẹjọ́ wá tó ní láti ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ láàárín ọdún 12 tó mú ẹjọ́ yẹn wá lọ sùn kó gbàgbé ẹ̀ títí di ayé yẹn fi parẹ́. gbogbo state ló ní irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ní pé èèyàn jẹ mí lówó mo fẹ́ gbowó mi padà ó ní iye ọdún tá a fún ẹ tó fi gbọ́dọ̀ apply sí ilé ẹjọ́ for debt recovery tó o bá ṣe yẹn lẹ́yìn yẹn jẹ́ kí ayé parẹ́. nǹkan tẹ́ ń sọ sí ni pé àwọn bàbá King Sunny Adé bàbá Ìdòwú Adémáṣàun Commander Ebenezer Obey Délé Abíọ́dún láìkè òsì lára wọn ká sọ pé àwọn mẹ́rin yẹn tó jẹ́ pé tẹ́ a bá wo àwọn orin wọn a máa rí element Ambrose Campbell dáadáa ní orin wọn ní àsìkò tá a wà yín sìn whatever tá a bá rí bí àṣìṣe kébí àwọn olórin Ambrose àbórin any other person ó ti di àfisẹ́yìn tí a ti gbọ́dọ̀ débẹ̀ mọ́. bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tá a rí yẹn ń gbà yẹn lọ́hùn ó ti become statute bar lẹ́nu kò sí nǹkan kan tí èèyàn kankan lè ṣe sí
bẹ́ẹ̀ gbé lọ sí ilé ẹjọ́ gan-an nísìnyí àfi nígbà yẹn ká tún ká situate ẹ̀ dáadáa kẹ́ ẹ lè mọ̀ láyé ológun àwọn bàbá wa tó ń lo dark goggle ó dá mi lójú pé bíyàn bá ṣẹ̀wọ̀n àbí táwọn bá ṣẹ̀ èèyàn kò sí ní tẹ́ fẹ́ ṣe sí ṣé tí mo sọ yé béèyàn bá ṣẹ̀wọ̀n báwọn bá ṣẹ̀yìn ẹ̀yin kò sí ní tẹ́ fẹ́ ṣe sí àwọn làwọn ní táwọn lè ṣe sí àbí ṣọ́rọ̀ yẹn yé wa alright bàbá kan wà ní Rivers State bàbá tíṣà mi ò orúkọ wọn tó sábà mi orúkọ àwọn Port Harcourt yẹn ni bàbá yẹn. mo rántí. bàbá yẹn ní ilẹ̀ ní junction kan ní Rivers State ilẹ̀ tí bàbá yẹn níbi 2 plots ni tíṣà ni bàbá nígbà tí bàbá dẹ̀ ń ṣe tó di principal ni bàbá wà opportune láti ra ilẹ̀ tá à ń wí ní bàdá àwọn bàbá wa ológun bá gbalẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé tọ́ba pé bàbá ológun tó lo kò ń ṣe irú glasses tèmi yìí o but dark glasses tó dúdú dáadáa tó lẹ̀ pamọ́ kò sẹ́ni tó wojú ẹkùn ta ló tó bẹ́ẹ̀ ha ò lè ṣe bàbá tíṣà bá lọ bá lọ́yà pé ní ìgbàlẹ̀ òun dẹ̀ ti ní pàwọn Julius Berger àwọn oníṣẹ́ ńláńláńlá wọ́n ti wà lórí ilẹ̀ yẹn tó ti ń ṣiṣẹ́ lọ́yà bá ní tá a máa ṣe kú o ṣùgbọ́n a lè bá àwọn onídìkiri 2 yìí sí tá a lè bá wọn fa o bàbá yẹn ni òun á lọ sábùjá òun á lọ jà ẹ má lọ kú o ẹ ń fi kú ṣeré leléyìí o ẹ má lọ bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n màá gbìyànjú bàbá yẹn ní tí agbára tí òfin fún wa we are locus parentis to the constitution bá mú báírò bó bá kọ ẹ infringe lórí ilẹ̀ client wa o ajá ló ń gbó wọ́n ti ẹ̀ dá lóhùn ó bá tún kọ lẹ́tà wọ́n dá lóhùn ó tún kọ lẹ́tà wọ́n dá lóhùn ó bá lọ sí ilé ẹjọ́ náà wò ó pé ẹjọ́ tó gbé wá yìí ó lágbára o ilé ẹjọ́ bá ní òkè ẹ̀yin bèlíìfù ilé ẹjọ́ ẹ lọ sáàbù wọn l'Àbújá bẹ́ẹ̀lì tó fẹ́ lọ sáàbù l'Àbújá ó dé wájú asọ̀rọ̀ ọ̀gbójú lẹ́sà sílé wọn padà ń tiẹ̀ ń gbé báwọn ṣe fẹ́ wọ inú àwọn gòdògòdó tí mò ń wò yìí ojú wọn le jù gbogbo àtọ́ ń débẹ̀ báyìí wọ́n ní mú lẹ́tà fọ́gà yín o ṣé bí Yorùbá ló pòwe pé ẹni tá a bá bẹ̀rù ẹni tá a máa jẹ fún àwọn yẹn wù báyìí pé kàkúrí kàmúrú bá mo ti ju lẹ́tà alẹ́ fún yín o èwo ní owó ìtẹ́tẹ́ ń sọ yìí ó bá kúrò mẹ́ǹtì ẹ̀ next adjournment wọn wá sílé ẹjọ́ adjournment kejì wọn wá sílé ẹjọ́ wọ́n bá tún send another belief tún lọ ó tún ṣe same thing òun náà kúkú lè wọlé ó bá tún drop letter sẹ́nu gate ń tiẹ̀ ẹ mọ bí asọ̀rọ̀ ọ̀gbìn ṣe rí èyàn ò tiẹ̀ lè débẹ̀ gan nísìnyí èyàn ò lè súnmọ́ bẹ̀ mọ́ rárá bẹ́ẹ̀ lọ sábà jẹ́ èyí tí ẹ lè kẹ́ tó tiẹ̀ sọ pé ẹ̀ ń súnmọ́ àdúgbò yẹn gan ẹ ti máa ráwọn táǹwì yìí àwọn irinṣẹ́ tí ò lè lọ sí orí òkè ibi tó ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn ẹ máa bá ń bẹ̀ nígbà tó yá kò bá sí ilé ẹjọ́ gbogbo bá lè ṣe nǹkan kan sí wọn wọ́n bá dákẹ́ wọ́n bá ń wò ẹjọ́ ò ṣe é ṣe wájú ò ṣe lọ ẹ̀yìn ò ṣe padà sí bàbá ti ṣàbá gbà fọlọ́run àlọ́yà náà kò sí ní tó lè ṣe kò sí àwọn aráabí yìí ẹ lè fèsì wọn wọn lo òfin Nàìjíríà òfin àmì náà ń lò decree 2 ni àwa ti gbé decree 2 wọlé constitution kó lọ sùn sábẹ́ ṣé ìwọ ìbá dákẹ́ ṣùgbọ́n ìgbà tọ́lọ́ máa gbógun fọ́lẹ̀ bọ̀dá onígò dúdú wọ́n bá ló jẹ ápù àwọn òmò àwọ̀ òsì ń bẹ̀ o ní ọ̀rọ̀ bá di mẹ́lu ló bá parí ọjọ́ tí lọ́ọ̀yà gbọ́ pé ọ̀rọ̀ parí bàbá àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nísìnyí àṣẹjọ́ wa bó ṣe yẹ ká ṣe ó bá sẹ́ni lẹ́tà sí ilé ẹjọ́ pé ẹjọ́ tà ń ṣe lọ ilé ẹjọ́ bá hẹ́ ẹjọ́ wọ́n bá tún lè kọ́ lọ sáàbù àwọn fámìlì ẹ̀ náà nísìnyí kò ń ṣe bàbá onígò dúdú mọ́ ó ti di estate wọ́n bá amend the process wọ́n ṣe amend process báyìí wọ́n bá ṣe case wọ́n bá give judgement wọ́n bá give enforcement bóyá ẹ lọ lẹ́ stop work no kò ṣe stop work wọ́n ti parí lé àwọn oil company ńláńlá ní tenant ibẹ̀ in fact ní time tí wọ́n gba judgement yẹn foreign currency náà fi san rent ń bẹ̀ tẹ́ bá convert owó rent yẹn sí náírà bíi 2 point something billion ni
wọ́n ṣe gba judgement lẹ́yìn tó gba judgement lọ́ọ̀yà kọ́ bàbá ń pè bàbá ẹni sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kó di bí oṣù bíi 6 kó jòjù 6 lọ tí àwọn ará bí yóò ní lè gbé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn dìde nígbà tó kọjá yẹn bí wọ́n ṣe lọ ṣe enforcement ni wọ́n ṣe kọ lẹ́tà sógun àwọn tó wà ń bẹ̀ nìyẹn gbogbo àwọn òyìnbó tó occupy skyscraper náà kọ́ síbẹ̀ o ó wà ń bẹ̀ dọ́là o bí wọ́n ṣe kọ lẹ́tà sógun wọn nìyẹn pé ẹ wá o àti gba ìdájọ́ o nǹkan tó gbogbo wọn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí máa sanwó fún bàbá ti ṣàníyàn ó ṣe di landlord skyscraper nìyẹn ẹ wá wò ó ìyìn tí mo fẹ́ try láti sọ fún àwọn èèyàn láti understand ni pé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ tá a pè ní ti Latin word tá a sọ pé ubi jus ibi remedium when there is a cause there is a remedy o gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ o tó o bá gbé ìgbésẹ̀ á dàbí ìgbà tí èèyàn yẹ acquaintance lórí right ẹ̀ ni tó bá dé acquaintance lórí right ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ní process òfin there is what we call statute bar nǹkan yẹn lè wà bad by law by statute tó bá ti wà bad by statute òfin á béèrè pé kí ló ń wò. so tí bàbá yẹn ò bá gbé gbèsè ń bẹ̀ nígbà yẹn kò ní lè institute anything mọ́ later ó ti sùn lórí ẹ̀tọ́ ẹ̀ tó bá padà wá jí ó ti sùn jù. case kan ṣẹlẹ̀ recently tó gba social media kan ẹ̀yin náà máa gbọ́n pa ẹ̀ nípa Dr. Ṣẹ́gun Akínlolú also known as Beautiful Nubia àti Dr. Yinka Ayefele tó níṣe pẹ̀lú orin kan tí àwọn ṣe ní bíi 98 tàbí kan náà láwọn ṣe àti orin Dr. Yinka Ayefele 7 lives melody orin yẹn. ṣé yẹn ni. ṣé yẹn kọ́. mo ti rántí that's true. kí ló fi sọ. ṣe rí mo ti sọ̀rọ̀ yìí mo tún máa tún sọ ni in as much as the line of reading emanates from somewhere and it can be adequately traced and can be proven. So when you allege must prove and prove beyond reasonable doubt. Bí Beautiful Nubia bá allege pé line yìí o òun lòun ní tó dẹ̀ prove rẹ̀ adequately. Ẹ jẹ́ n fún yín ní example kan. Ní àwọn nǹkan kan tí a ṣe ní ọjọ́ tó ti pẹ́ a máa ń ṣe nǹkan kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú àwọn olórin ò ní mọ̀ kí ni nǹkan náà ṣe láwọn nǹkan tó vital tó important bí ìgbà ká máa write orin lọ́wọ́ ká máa write orin ká record nǹkan kan díẹ̀ ń bẹ̀ ká fi sórí fídíò àwa máa tọ́jú ẹ̀ sórí email bá a change fóònù yẹn email yẹn wà ń bẹ̀ tàbá ti lọ́ọ̀jì sórí email bó jẹ́ lórí laptop yín bó jẹ́ lórí fóònù yín la lọ́ọ̀jì sórí email a sì lè access ẹ̀ ó wà ń bẹ̀ títí láéláé ni àbí ẹ̀rí nǹkan nígbà tó bá ti lè ní proof láti show pé nǹkan yìí o actually emanated from your intellectual capacity it becomes your intellectual property. Now 1997 ni Beautiful Nubia ló release 7 lives. Bẹ́ẹ̀ni. Yinka Ayefele's song, I can't remember the 2012 maybe. But kì í ṣe the same lines. Yeah, melody bára wọn mu. Ẹni sùúrù, ẹni kò ń ṣe the same line. I mean lyrically. Lyrically, bẹ́ẹ̀ni, but rhythmically nǹkan. Rhythmically and musically nǹkan. Rhythmically. Ẹni sùúrù, ṣé mo pàjọ́ mọ́ ní? Musically, ẹni sùúrù, rhythmically, notation nǹkan, citation nǹkan. Ṣó jọra wọn àbí ò jọra wọn ẹ jẹ́ kí sọ kọ́kọ́ fún yín ṣe rí. Ẹni sùúrù kẹ́ tó sọ. Ẹ má jẹ́ ká wà sentimental. Ẹni sùúrù, I'm not being sentimental. Ẹ jẹ́ ká wà statutory. Ẹgbọ́n mi lọ́yà. Mo fẹ́ ká jẹ́ kó wà very glaring. Ẹ ti ẹ mọ tèmi fẹ́ ṣe. I'm being an agent provocateur. Okay, ó yé mi. Because I don't want it to be seen from the perspective of there's a gang up against anybody. Whether from the plaintiff or from the accused. Ẹ jẹ́ kí mi wá sọ fún yín ṣe rí èmi ò ní act. Mo fẹ́ fi kan sí. Èmi ò ní act ẹ máa fi sí. Mo fẹ́ fi kan sí nínú orin yẹn náà. Ẹ ní sùúrù kẹ́ tó fi sí. Ẹ jẹ́ n fi sí. Ṣe rí tí mo fẹ́ sọ yìí kábíyèsí ni.
Kábíyèsí ni. BBO. Ẹgbọ́n nǹkan tí yẹn kọ, ẹgbọ́n nǹkan tí yẹn sọ. Kábíyèsí ni. Ẹgbọ́n nǹkan tí yẹn sọ. Ìyẹn ni àmín 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 àṣẹ. So from 7 days and 7 nights. I'm an African boy. To Ayefele say, ìrètí ìlérí ṣe kò ní pẹ́. Ìrètí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jásà yọ̀ lọ́lọ́run. Ó ti yé wa. So ẹ jẹ́ ká kó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Now I jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín. Like I'm going to say here, I'm not holding brief for anybody. It's a caveat. I'm not holding brief for any of them. Because I can hold brief based on the right of representation as given to me in Section 36 of the 1999 Constitution, amended within the context of the principle of natural justice. Okay. Now, in Tiwomaso Nibiyi, it is my own right to Section 39 of the 1999 Constitution. It's an opinion. Says, my right to my own opinion. Okay. Now, Kiwa Jeko Yewa, Sherry Intanwi, without being prejudiced, it's a copyright infringement. But when we say copyright infringement, we will now say it's subject to proof. When we say proof, look, take me as an expert advice. In fact, if I'm going to speak before me, Lord, I'll come with a keyboard. I'll come with a keyboard to actually score the rhymes. Demonstrate. Notations. You understand? Because it's technical. Okay. And it is beyond my Lord. Let's put it in solfa. Fa, fa, so, fa, mi, so. Re, re, so, fa, mi, so, so. Fa, la, la, fa, mi, so. Re, re, so, so. Ti, do. Mo fẹ́ kẹ́ land ni. Ẹ mọ̀ dí. Nítorí pé mo fẹ́ wo bẹ́ ṣe fẹ́ rephrase a proper notation. Even my PA will tell you, o must score without thinking twice. You see, there are some paraphrasing. But T-I-mean is fa, la, mi, so, re, so, mi, so, fa, la, mi. No, T-I change now. Ẹ jẹ́ kí n sọ ọkọ fún yín. Ẹ mọ̀ pé there's something we call major chord. And there's an improvisation of major chord into minor chord. And even the notations within the context of understanding treble, you could convert your treble in notation to alto and the rhyme of our alto instead of the major within the context of the treble. In other words, you are saying that one could use a part. Yes. Instead of using the main melody, you could actually play on the. You see, I told you something about plagiarism and paraphrasing. You see, and I told you something about indirect plagiarism. It does not mean you did not plagiarize. It does not mean you did not copyright. You did. But simply if one had referenced the source of this. Beautiful. Give credit to who? Like I always do. Giving credit or taking you see, there's a permission. Different. No. Listen. When you are writing a book, you reference. It does not mean that you are taking, authority from that person, but indirectly, authority has been taken to avoid what? To avoid litigation. Yeah. Give credit to who credit is due. That's all. That's enough. That is, look, you cannot plagiarize on my work or my writings without, for example now, there's what we call direct plagiarism, which is verbatim. You take my words exactly the way I placed my words. And you did not give me credit. It means that you have taken my words as the original owner. The rhymes, the lyrics, the direction of the tune, the playing of the citation, the notation, whichever means and whichever manner by which you have used it. That is the law. You see, but like I said, I have a right to my opinion. I'm not holding brief for parties. But I said something earlier. If the matter is in 1994 or 1990 or 1996, and you want to adjudicate on that matter in 2000 and
2025 or 2026, you should look at the limitation of time. I'm not actually creating an awareness for the legal team representing any parties. But I'm telling you, I'm not even aware that there is any... You see, I am only saying it in context of the fact that there's an intending or persons tomorrow becomes, opinionated in such direction. No. So I'm creating that awareness that I'm not actually, engineering such or creating a prejudice to that Barrister, effect. let me take you to Lagbaja. Yes. And K1. K1 did Baby mi ṣọkọlọ kájọ máa rọ́ọ̀kì. Baby mi ṣọkọlọ kájọ máa rọ́ọ̀kì. Then Lagbaja did Show Your Color, where it was very, very glaring that it was Wasiu's opener that was used in sampling that particular track. Baby mi ṣọkọlọ kájọ máa rọ́ọ̀kì. Baby mi ṣọkọlọ. In fact, the same. Yeah, it was mechanically picked. Okay. I'm assuming there is so much closeness between Lagbaja and K1. Beyond that, I know Lagbaja as somebody, an elite, an astute music producer. That I'm sure he knows exactly what was to be done before he finished with that job. Okay, but for the benefit of observers who may not know irú quality person tí Lagbaja jẹ́, táwọn náà kàn lọ mú mechanical recording orin kan kí wọ́n rò pé àwọn kan lè sample lẹ̀. That aspect, how does it affect copyright thing that we are talking about? Kẹ́tó dancer, mo fẹ́ fi hàn kún kẹ́lẹ̀ kó pọ̀. K1 ní tá bá fẹ́ wò beneficiary lele tó pé a fẹ́ gbé lọ sílé ẹjọ́. Now, there is a song by K1, Baba no go die unless tó bá darúgbó. Orin yẹn ó jáde láti inú zombie no go zombie no go unless you tell am to go. Ibẹ̀ náà ti yọ Baba no go die unless. So kẹwàá down question. Anyway, Barrister kẹ́tó down ẹ jẹ́ n fi èsì kan sí ọ̀rọ̀ délé. So what you are telling us is that bá ń wá ẹni tó jẹ́ abẹ́ ẹ̀ lówó. Anyway, Sherry, the first one, K1, and then the producer of what you call Lagbaja, Uncle Bisade Ologunde. Okay. He's an astute music producer, very sound, absolutely sound, and an intellectual to the core. One thing that I know about him, is that he doesn't waste time within the context. If you look at the back of that album, a lot of my friends, performed in that album, Kunle Ayu and the rest of them. One thing is sure, all necessary credits, you have it behind the album. Okay, so let our viewers hold that all necessary credits were given. In fact, you see, the funny thing is there was a day Uncle Bisade was going around trying to develop the ideas. He was walking around. He walked past the front of my chamber, stopped in front of Olowu Junction, and stayed at the bus stop. And he was, putting some things together, looking around, looking at people, and creating the ideas. I went to meet him. Now. And then there was an artist with me, and the artist said, when he was done and he left, Anyway, what are we saying? He does not joke with giving credits within the context of lifting any form of information from any piece of work. He traces the information. One man will require one information de ikokwe, isale, route. And before he will use it, it's either he takes authority directly. If he's going to use substantial part of the work, he takes authority from the owners of the work. That's permission. Beni. Okay. Authority. In law, we say fiat. In law, we say authority. In law, we say permission. You see, when you say permission could be verbal, but when the permission is verbal, it means it goes through various scrutinies. Verbal, talo wa be. Èèyàn mélòó ni. Ṣáwọn méjèèjì yẹn lè testify sí pé lóòótọ́ olórí bẹ́ẹ̀.
in such context, it has to be an express terms of an agreement to say, mo fẹ́ lo nǹkan báyìí. So using extracts from mechanical recordings is not a crime until it was done without permission. That's what we are establishing. Bẹ́ẹ̀ni. It can be done. You can use any except. In fact, it is in most cases, what we say addition to the understanding of knowledge. Because look, when you are writing research, a part of research is called literature review, reviewing the writing of others. It is the same thing in music. If you are using the idea of others, you must give adequate credit to the fact that the original understanding of what you have used belongs to so person. It's as simple as that. Then in the context of, the next one you said, which is what, that of Baba no go die unless to buy and zombie no go unless okay, now that is that of Fela and Wasiu Ayinde. You see, are they really relatable in terms of force? They are relatable because you say what is relatedness? When we say relatedness, can you score this musically? The music notation, is it related? How many notation? Is it substantial? Look, there's something we call substantial infringement of copyright. And there's what we call a, minutial, something small, a minute aspect of infringement. But all also entails what? Damages and remedies. So if it is substantial, you see, even in law, if a legal practitioner actually related with you on behalf of, a subject matter, and then there was no specific negotiation, the law allows what we call quantum merit to the extent that you have done, to the extent that you have worked. So in this context now, the law could actually deduce and say, to the extent you've copyrighted this person, you will pay to the extent that you have done. And then the damages becomes the remedy. So you see, what you have said now, if you look at the line, when we ask an instrumentalist, or when we ask a musicologist that, is it true there is, relatedness in this core because there is a cause demanding for a remedy. Someone has brought an allegation. The allegation is subject to what? Proof. Proof beyond what? Reasonable doubt. Then you bring in an instrumentalist, bring in experts, bring in a musicologist, bring in a classical artist to score. If we do score, are we saying that we wouldn't find relatedness within the music notation of the first one and the second one? And we said, evidence, the equity is based on what? When two equities are equal, the first in time, that is it. The first in time prevails. All right. I'm only two more questions. One relates to instrumentalists or band members. Then the other one, only a new style of music. Like juju music. I'm cover bands. So our cover bands. We have likes of them. Awesome. To rehearse particular songs. Want them to color a stage. Àwọn kan jẹ́ ká feel pé with time ọwọ́ òfin máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn because of àwọn tó ní original songs wọ́n máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fòfin lé wọn ṣe bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ó ṣe. Sherry, any way, any means, any manner by which, if it's mechanistic, if it is business, if it is distributive, if it is, ones that can be disseminated through whichever medium, in as much it can be confirmed, in as much that there is a proof to it, in as much such proof can be adduced as evidence in court, put it on now. The fact that you're actually doing what becomes common now, go online, sing and then transmit it to the general public and then make money from it, you become liable. But to buy a performance ni tí wọ́n record, take one can perform ni maybe for live and recorded it and post it on social media. No, can ní pé wọ́n post. Yeah, okay. Wọ́n kàn ṣe nínú okay. Wọ́n fi entertain àwọn èèyàn ní social gathering. Nínú ilé
or social gathering. Okay, maybe a party, maybe a parlor party. Yes. Okay, and nobody Or recorded. even A canopy party, and nobody recorded, and it's not transmitted. No, are safe. Once it is not transmitted, okay. Once it is not disseminated, once it is not copied in such a way that the essence why you, it's just like saying that somebody is singing Barista's song inside his bedroom. That as the person infringed on copyright, I'll tell you no. The person is like, you see, the essence why you actually transmit music is for people to hear, people to listen, people to sing along with you, people to enjoy what you have done. But you see, once you copy what that person has done, whether you are copying it live, performing it live, and within the context of the performance live, you are transmitting it, you are disseminating what had been done in the manner by which you do it. When we are able to attribute what you have done and confirm it as an infringement of the original owner, you are liable. Now, the other one, Timofe Bere, it mention any artist as example. Comment sọ pé ó tún dé ó hate àwọn bàbá. So, let's assume, okay, jẹ́ kí n fẹ́ nìkan ṣe example. Late Ayinla Ọmọwúrà máa lo àwọn as example. Bí Ayinla Ọmọwúrà ṣe wà tán ṣe jẹ́ artist, ìgbà tí wọ́n ń kọrin ẹnìkan ló play instrument ilé, ẹnìkan play instrument ilé, àwọn kan forin sí wọ́n ṣe. Ká gbà pé Ayinla Ọmọwúrà sanwó fún wọn pé ẹ̀yin band mi ó yá owó rẹ́kọ̀dù àtàṣe lélẹ̀. Ṣé àwọn band yẹn ò ní ẹ̀tọ́ kankan mọ́ lábẹ́ òfin? Ṣé rí bí tẹ́ gbé mi lọ yẹn, n tí mo mọ̀ jẹ lẹ́gbẹ́dẹ́ o, n tí mo mọ̀ jẹ lẹ́gbẹ́dẹ́. Ẹ bá wa tọ́nà sí. N tí bá dẹ̀ mọ̀ jẹ bá gbé wá fún mi, bá tiẹ̀ tijú díẹ̀, ìwọ̀nba ni máa tijú mọ́. You're talking about contract. But ṣé rí before kí tó fọ wẹ́wẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn, èmi máa lọ ní abẹ́ òfin náà o. Contract ó jẹ́ n tó deep díẹ̀. And then when we talk about contract, we must understand that in contract, there is offer and there is acceptance. Tàbá sọ pé contract, ṣé offer and acceptance wà ní contract ni? Rárá o. Àwọn element contract pọ̀. Offer and acceptance ẹyọ kan nìyẹn. Intention to enter into legal relationship is another one o. Ṣé a fẹ́ kí n tà ń ṣe yìí kó wà binding lábẹ́ òfin? Ká fẹsẹ̀ òfin tọ́. Ṣé a fẹ́ kó wà binding lábẹ́ òfin? Intention to enter into legal relationship. Àwa wò, even àwa tá enter àwa tá kọwọ́ bọ̀ yìí, ṣá ní capacity ẹ̀. Do we have capacity to contract? Àtúnwò. Oh, okay. Ṣá ná £1 ń tẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan. Ṣá fẹ́ ní £1. Òfin sọ pé £1 might not be adequate, but in law, it is sufficient. Sufficient what? Consideration. Ṣé nìyẹn ti meet consideration lórí in tó dà wá pọ̀ yẹn? Nígbà tán tajìtá yẹn tán, ó ní 20,000 ló máa gbà ó. Adẹ̀bẹ̀ ń pè 15, ká fún 15,000. Ó lóun ò lè gbà ju 20,000 lówó tó máa gbà last. Kí lẹ wá ṣe? A san 20,000 fún. Ẹ dúró náà. Ṣé ẹni tí ó tajà, ipa ò rà, ipa ò tà, ẹ mọ̀, na ẹni tó tajà, ó gbé àtẹ̀ sílẹ̀, ó ní ọjà mi yìí o, £10 ni o. Gba £5 ó ní ara mi ò gbà ó, £10 ni máa gbà. Ẹ fún £10, ẹ mọ́jà. Ṣé ẹni yẹn lè padà wá bá yín pé ìtẹ́ jẹ kù, òun gbọ́dọ̀ gbà lọ́wọ́ yín? Ṣé ibi wọn kò possible? Nítorí pé ipa ò rà, ipa ò tà, wọ́n jọ dúnàdúrà. Ẹni tó wá tajìtà, ó ní iye báyìí lòun fẹ́ gbà fún nǹkan tóun fẹ́ tà. Iye yẹn ló máa gbà. Ẹni tó wá pẹ̀lú wa ní báǹdì gan, lẹ́yìn tá a bá ṣe recording yìí tán tó pẹ̀lú wa ní báǹdì. Iye ló fẹ́ máa gbà. Bá máa wà ní báǹdì yìí. A bá lọ play níbí kankan. Gbọ́dọ̀ máa gbà 10,000. Ẹ bá ti lè máa san. Tó a bá ṣe play lẹ́ẹ̀mẹ́ta lọ́sẹ̀, 10,000 lówó mi. Okay, a máa fún ẹ. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ṣé ẹni yẹn tún ní right kankan lẹ́yìn tó ti enter agreement? Right wo ló tún ní? Tí ẹ bá enter agreement láti lẹ̀ pé wá, another aspect nìyẹn o, mi ò gbowó, òun fẹ́ máa gba royalty. So iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe yìí, láti bẹ̀rẹ̀ studio work yẹn títí dé parí, àjọ wà ń bẹ̀ ni. In fact, àwọn orin yẹn gan máa tún arrange because mo rá àwọn lapses kan tí mi ò gbádùn ẹ̀ ń bẹ̀. In fact,
packaging ẹ̀ gan as an artist ó yẹ ká change ó yẹ ká ṣe nǹkan báyìí ká ṣe nǹkan báyìí orin yẹn bó ṣe lọ báyìí mi ò gbádùn ẹ̀ tó jẹ́ ká gbé lọ báyìí ká ṣe báyìí royalty ni màá gbà get lawyer ẹ̀ wá ó yá ìwọ náà get lawyer ẹ̀ wá pé lawyer àwò àgbéwò okay royalty báyìí ẹ sign ẹ̀ ẹni yẹn ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ studio work yẹn ó ṣe parí ó gbọ́dọ̀ make sure pé dissemination iṣẹ́ yẹn ó gbọ́dọ̀ perfect a gbọ́dọ̀ release ẹ̀ sígboro lẹ́yìn àwa release ẹ̀ sígboro tí wọ́n bá ṣe ń tajà òun náà wọ́n máa ask fún statement of account lọ́dọọdún pé kí ni company ta statement of account company rèé okay percentage wọn ti tèmi percentage ẹ̀ rèé okay account ẹ̀dà bìtà máa san sí rèé ó bá tán títí láéláé contract yẹn exist based on the terms of the agreement. Sherry, offer and acceptance, intention to enter into legal relationship, capacity to contract and consideration. Ẹ wá wò a tún wá sọ pé lábẹ́ òfin a ní àwọn ọkọ̀ wà tá a pè ní vitiating element àwọn ọkọ̀ tó ń ba eyín ajá jẹ́. ìgbìwọ́ ọkọ̀. ṣé ó yé yín a pè ní vitiating element pé ok ṣé ń ṣe pé nìyẹn wọnú contract yẹn either express terms of a contract or verbal agreement with vitiating element. What are vitiating elements? Durex tá a pè ní durex a ní bóyá mo act under durex ní now a gbọ́dọ̀ wò lẹ́yìn a gbọ́dọ̀ wò pé a ṣe ń ṣe misrepresentation misrepresentation ó lè jẹ́ pé lọ́tún misrepresentation lósì àwọn méjèèjì gan ò yé wọn tó fi enter into agreement a wò pé ṣé ń ṣe misrepresentation ni àbí a tún wò pé ṣé ń ṣe mistake ìyẹn mi pé ọ̀tún mọ̀ ṣẹ̀wọ̀n ẹni tó ń parọ́ ó lè mọ̀ ẹni tó ń pa fún ó lè má mọ̀ ọ̀tún lè mọ̀ pé mistake wà nínú nǹkan táwọn ọjọ́ ń ṣe kó sì má mọ̀ vitiating element contract ni àbẹ́ẹ̀rí nǹkan báyìí force gan wà ó máa tọwọ́ bọ̀wé tipátipá tó o bá tọwọ́ bọ̀wé gbàgbé àṣe nǹkan kan fún ẹ tẹ́yìn máa wò pé tó o bá tọwọ́ bọ̀wé wọ́n lè má ṣe nǹkan yẹn kó sáré tọwọ́ bọ̀wé gbogbo ẹ̀ la máa wò láti wà sure pé in tí wọ́n jọ enter into in tá à ń pè ní meeting of minds that's consensus had there ó wà láàrin àwọn méjèèjì. Now ṣé bí wọ́n ṣe set up àwọn traditional bands láti jọ maybe from the 70s or 80s ó ti yàtọ̀ sí bí àwọn bands ṣe operate nsìn. gbogbo nǹkan ló yàtọ̀. Everything ti change. gbogbo nǹkan ló yàtọ̀ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà kọ́ la ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí aṣọ tá à ń wọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà kan rí àgbàlẹ̀ tí kò ń ṣe ó bá wọ irú face cap tó wọ̀ ẹ́ wá the man àyà Amẹ́ríkà ló ti dé o àbí nígbà tá àgbàlẹ̀ tó bá wọ ọdún trainers tó wọ̀ tó jẹ́ olówó ńlá yìí láyé ìgbà kan rí gbogbo àwọn ọmọ àdúgbò ẹgbẹ́ àwọn ọmọ Ìbàdàn máa wo àgbàlẹ̀ tù lẹ́ẹ̀mejì ni torí pé ayé ìgbà tó ń wọ dànsíkí tó ń wọ bùbá àti ṣòkòtò tó ń àbí so ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti change gbogbo akọ̀wé ńlá kan tá à ń pè ní Thomas Kuhn tó ṣe nǹkan tá à ń pè ní scientific revolution ó sọ pé nǹkan ò dúró sójú kan pé sáyẹ́ǹsì kò dúró sójú kan nǹkan ń dàgbà sí ni. It's not even in science alone. abẹ́rẹ́ òun ló wá ṣe ń tá a pè ní òun ló ṣe nǹkan tá a pè ní paradigm shift pé the scientific revolution gbogbo nǹkan ń dàgbà sí ni bẹ́ẹ̀ náà ló rí nísìn. bá a ṣe ń lò ní music world náà nìyẹn that the only constant thing in life is change. láyé ìgbà kan tá a bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ń bá ní ká tún ra wa létí díẹ̀ oníjìtá má pẹ́ o náà la máa bẹ̀rẹ̀ o onílù má pẹ́ o jọ o má jìwọ́ ló má di ilé wa o ìwọ oníkóńgà jọ jẹ́ kó rí ẹ pé ṣùgbọ́n púpọ̀ ló máa fún bí music yẹn ní balance gbogbo wa máa péjọ rẹpẹtẹ ni ó yá 1 2 3 gbàngbàngbàngbàngbàngbàngbà rárá ẹ̀ ṣe dáadáa ó yá cancel ó yá real to real ẹ dá padà sí beginning ó yá ká tún bẹ̀rẹ̀ ẹ wo bọ̀bọ̀ clef wọ́n ló dá gbogbo adúró nísìnyí o àtúbẹ̀rẹ̀ àtúdúró àti wait bí session méjì. àwa sọ pé kí ló dé tá a ti lọ ṣe rìhásà yìí dáadáa bọ̀bọ̀ clef yìí orí ẹ̀ ò pé o owó jóná rèé o táìmù dẹ̀ ń lọ o àwa ti lọ ṣe rìhásà àtúbù session méjì àtúlẹ̀ waste ẹ̀ kí nǹkan kan má tún ṣe àtúpadà àtúnṣe ṣe ó lè gbà bá lo bí session 10 lórí a tó pé la tó rí nǹkan gidi dì mú lẹ́yìn tá a bá rí nǹkan gidi dì mú yẹn nǹkan gidi tá a rí dì mú yẹn la ṣe máa wá fi ata tomato ketchup gbogbo ẹ̀ la ṣe máa fi gbogbo ẹ̀ sí kí gbogbo ẹ̀ lè dùn. tẹ́ ń pè ní mixing gbà yẹn. now lẹ́nìí àti ẹ̀ nídìí yín. nídìí yín. èmi nìkan tó. bẹ́ẹ̀ni. n bá jókòó síbẹ̀ pàdé ẹ̀ fún mi ní clear keyboard yẹn fún mi ní kick jẹ́ kí program yẹn
fún mi metronomium yẹn jọ metronomium yẹn bó ṣe ń lọ yẹn no tempo ẹlẹ́mejì jọ fún mi méjì ó ti wà ókè bẹ́ẹ̀ yẹn ọ̀yà fún mi bọ̀bọ̀ yẹn kọ̀ fún mi kọrin kan báyìí síbẹ̀ yẹn orin tó kọ yẹn má wọ̀rí ó ti tó bẹ́ẹ̀ ó má kọ ọmọ ìkókò yẹn tó ó yẹ ẹ̀dọ́bù ẹ̀ àwa dọ́bù orin yẹn lọ wọ́n á rò pé òun ló ń kọrin ọ̀ ní mọ̀ pé mechanical ni láti ṣe nǹkan tá à ń pè ní ìgbàlódé ó ti dé bá èèyàn kan péré ó lè ṣe gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe. kò ní ìdìbò àndẹ̀. I know examples. There are some of my songs that I did almost, in fact there are two that I did entirely on my own. Need èrò mọ́. Entirely on my own. Ẹ gbọ́ need èrò. In fact, let me even burst your bubble. I did not do them on the system. I did them on my phone. In my room, in my house. Bó ṣe rí nìyẹn. But I want us to go on another music journey. Mo kàn rántí late Sunny Okosun. Ọ̀gá mi àtàtà. Africa is now or never. You rather do it or live it forever. Mo wá tún rántí. Singa osi. Jáyé kama. Mo wá tún rántí. Aláṣẹ láyé, aláṣẹ lọ́run. Bàbá kú iṣẹ́. Right now my memory is really failing me. I can't remember which one came first. Sọ̀ni Adé pẹ̀lú Fàyà in Soweto. Time Fàyà in Soweto. Mà ní time Sọ̀ni Okosun. Yes, but aláṣẹ láyé ẹ jẹ́ kí explain. Inú Soweto kan ló ti kọ Ziga Ozi. But mo kàn fẹ́ explain kẹ́ lè understand. Ayé aláṣẹ lọ́yé aláṣẹ lọ́run bàbá ajú iṣẹ́ tó kẹ́kẹ́ ẹni sùúrù kẹ́ máa fi understand. Bàbá kú iṣẹ́ ìyanu tó ṣe láyé mi ó jọ mí lójú. Mo dúpẹ́ oore àná mo tún dúpẹ́ oore òní. Oore rẹ tí kì í yẹ̀ nìyẹn rẹ lé mi. Ìyìn ògo yẹ o ó ṣe ń ṣe níyẹn rẹ lónìí ni kò máa ṣe. Ayé Shina Peter ni. I know. Nítorí because Shina Peter brought in fast tempo. Yes. Ijó Shina gbangba dìde. Ṣẹ́mọ̀. Okay. So ló mú bàbá wa Sunny Adé. That's not where I'm going. No, I'm only trying to make you understand that tempo and time will give you relevance to the understanding of that idea of King Sunny Adé and that idea of Shina Peters in relative to Sunny Okosun. So I'm looking at that Sunny Okosun song. Ziga Ozi authority yẹn. Èmi náà tún bọ́ sí wọn láàrin o. Ó yé mi. Nínú yé bọ́ sí wọn láàrin. Gbogbo wọn ni bàbá mi. Now nínú orin kan tẹ́ ẹ fún mi nígbà tí mo ṣe Console 2000 yẹn náà ni. Okay. The flip side tí mo ti kọ hello yẹn náà mo kọ orin tuntun dé ara ẹ̀ bá wa yọ o àtẹ̀wé àtàgbà àtòrin àti èlò ṣáwà màlá ní èlò tuntun dé ara ẹ̀ bá wa yọ ọmọge àsìkò wájọ jòjísco òhò ẹ jíjó wa àárín yẹn ta ni ó lè pera wọn níjà pé n tó ṣe yìí ò sọ fún mi o. Ẹ mọ̀ pé ṣe rí developmental process wọ́n á pè nǹkan kan ní develop climb á pa àwọn kan ní developing climb á pa àwọn kan ní less developed climb ṣe rí á pa àwọn kan ní rich country á pa àwọn kan ní poor country á pa àwọn kan ní developing country á pè àwọn kan ní third world ṣe rí àwọn ọkọ̀ wà tí a lè máa ṣe níbí téèyàn lè ṣe tó kó dẹ̀ máa mú jẹ tó yẹ pé l'Amẹ́ríkà márùn kò ṣeé ṣe even promoter tó fẹ́ báyìí ṣe àti company tó fẹ́ báyìí ṣe. àti tètè sí ẹgbẹ́rẹ́ pàkọ́ pípẹ́ tá à ń lọ yìí. wọ́n á ní ọ̀gbẹ́ni inú nǹkan yìí jọra wọn. ó lè wá lẹ́sẹ̀ lẹ́ o. kò ń ṣe kankan náà o. wọ́n á ní nǹkan tó ń kọ yìí ó jọra wọn. No, you can't do it. kò ń ṣe nǹkan kan náà bò wọ́n á ló jọra wọn. Because tí wọ́n bá gbọ́ KSA yẹn ẹ lè ronú kan Sunny Okosun. But you that are musically inclined. Yes, tí wọ́n bá ṣe analyse ẹ̀ máa wọ pé because ṣé mo ń tó ṣẹlẹ̀ ni pé this idea of orin tuntun dé ààrẹ ẹ̀ bá wa yọ kept coming into my head and I was wondering where did I get this idea from? Yeah, you see there's something like I said earlier. There's something I said it on this program. There's accidental copyright. You know, in writing, we call it accidental plagiarism. You see, you might have been listening to the song. You listen to the song so much it has become part of you. And the idea to write, you got a lyric.
And the lyrics that you are actually putting down is in line with the tune that had been in tune with you. See, paraphrasing or rewriting an idea which had been infused into your subconsciousness is copywriting. In as much the person can highlight the fact that, oh, I have a proof to the fact that the citation of this, the direction of these songs, the rewriting of the lyrical aspect of this song, prove beyond every iota of doubt. So we can save ourselves a lot of embarrassment by referencing our sources. Just write the source. Yeah. Where did you get the idea from? Kò dẹ̀ sí nǹkan tó yẹ kó tìyàn lójú ń bẹ̀. Ṣé báwo lèmi ń sọ yìí? Gbogbo ṣe ń wá. Èèyàn mélòó ló lọ ń wo ẹ̀yin gáàsì pé ń bolo tiẹ̀ tí. Okay, sẹ́yìn tó ẹni ló kọ́ adẹ̀ ń jó mi ò jó mọ́. Èèyàn mélòó ló fẹ́ sọ ọdún ẹ̀? Now, can anybody lay claims to folk songs? Oh yes, of course. You see, what you call folk, songs, cultural, songs. That is, ethnic or traditional songs. Where I can make example of Epo ń bẹ, ẹ̀wà ń bẹ. Ìyẹn ti kọjá, ìyẹn ń ṣe folk song kan kankan mọ́. Kò ṣe folk song. Yes, so really? what we mean by, you see, something that we grew up with. Without having a specific source to. Ẹ jẹ́ ká lo specific example. Jangbala jùgbọ́ ẹ bá mi gbọ́dọ̀ ìgbẹ́ jangbala jùgbú jangbala. Ìyẹn máa ní root o. Tàbá wa ó ní root o. Look, let me tell you. But how can we say that Epo ń bẹ, ẹ̀wà ń bẹ is not a folk song? Is it a hip-hop song? It is an oldies day song. It definitely will have a link. That's what we mean by folk now. No. I don't believe. When we actually have, when we do explorative research to that, you will understand that it has a source. And of course, all folk songs come and it's still folk song. It means that, you see, any song, once it has origin, is likened to specific people, either ethnic, either religious. Once it has a background, you reference where you got it from. But in this particular one, lè sọ pé ẹni báyìí ló author Epo ń bẹ. Well, you see, on this program, we might not be able to adequately say because we are not doing an explorative, understanding or research into the direction by which we are talking now. But that's why he is what asking. I am saying now is this. Excuse me, my barrister. That's why he is asking for songs like that. How can anybody come up now with a claim? I have an answer. If you ask me, I think anyone that did it first mechanically, template to fi gbé kalẹ̀ yẹn becomes his own right. There is a song. No. Lubu ta ni ó lọ́jà tó bá dalẹ̀, èmi ó lọ. Prof Oyekunle Azeez wọ́n làwọn sọ di orin pé wọ́n máa ń sọ lọ́rọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn náà wá sọ di orin everybody wá. See, this is the direction. And sorry, let me explain kó kúrò ní idea level ó gbọ́dọ̀ ti wà in recorded format tí èèyàn máa lè give as evidence. Okay, let me explain in this context. See, if we say that there's no source to it, that it is a traditional song which in the real context of it emanated from a particular people within the context of their foundation, their cultural development and beliefs. In most cases, at times we might not even know that there's a source to it. You see, because it is generally being used by people. You see, but once anybody uses it, and the person can lay claims to the fact that he is the first to use it, there's a problem. And the problem is also related to the development of the Nigerian state. Such a problem is something that we consider in context of data, that we don't have an appropriate data collection in Nigeria. Now, if we cannot adequately trace, the foundation of the song, but we can also say in what module, in what manner did you develop it? Is it original to you? You can rightly say, oh, it's a cultural song that is likened to the Ibibio, to the Ijebu, to the Abeokuta people. Or it's my cultural heritage. Or the cultural. You have to even give us an understanding of the evolution of it
And based on then, you see, when you give us the evolution of it, you must create the understanding so that we know and we will not be able to challenge your local standard to it. That in fact, in that culture where my great-grandfather actually evolved from, and then it actually added to my own sociological development, which I was taught while growing up. You see, it clears some hair. You see, until anybody comes up to say, oh, this your sociological development and what you were taught from childhood. That is not exactly the way it is. The song originally belonged to so-so person in 2014. You see? So in most cases, you must be able to adequately reference the fact that this song is not original to my intellect, but has to do with what? My sociological development. My cultural heritage, sort of. Okay, but then, like I was trying to establish, there could still be a claim to the extent that you lifted it beyond the social practice to have it recorded in sound. The use of it belongs to you. In as much you have used it, and then you have referenced your sociological development and how the song emanated in such a way by which you are able to use it. And then your usage of it, no one ever came up to say, or lay claims. They will infringe, right? Yes. Then it becomes original to you. I think that is what he was trying to. I've given, you see, we need to understand that the intellectual development of that particular song does not belong to you. Mm-hmm. Sure. And you have given us the foundation of it. Yeah. And the foundation is not in doubt. See, even when we talk about culture is behavioral, is humanistic. Most of what we derive from culture, we say it's from nature. Yeah. And then we'll understand that, in the understanding of our traditional development, into the behavioral development that we found ourselves and the empirical understanding of post-behavioralism, ó yẹ ká mọ̀ pé àwọn culture táwa pè ní culture yẹn, àwọn kan náà máa padà mold in modernity. Tó bá mold in modernity, culture kan wà nílẹ̀ Abẹ́òkúta tó jẹ́ pé it was copied nílẹ̀ Ìjẹ̀bú, tó jẹ́ pé it was copied nílẹ̀ Èkìtì, and it was copied nílẹ̀ Ọ̀yọ́. You understand? We will now call it centralized Yoruba culture. Do you get? But when you are using it, you must tell us where it evolved from. Yeah. If you are able to trace it, you see, I talked about land because I use it. It has existed even before man. You understand? Now, okay, there is a crisis. Okay, then let's go into the history of land tenure. In the 18th century, in the 16th century, who are the dwellers of this land? How has the dwellers of the land been able to lay claim to the land? How long did they dwell on the land? Oh, they dwelled on the land for so long for us to lay claims of the fact that they are the owners of the land. That's the reason in law we said that, look, possession of land is 99% ownership. You see? So the same thing with cultural beliefs. One who had held the culture for so long, one who had used the culture unhindered, unchallenged. And once the person registers such a culture in modernity, where we can actually lay claims to data, where we can go into archives, when we can then we can add it to our historical understanding, that person can lay claims to ownership. Tá bá wá sí music wa tá ń sọ nípa copyright generally. Kí ni tenure copyright on the owner while alive and when the person has passed? Ó dàbí ìgbà tá a sọ̀rọ̀ contract ọ̀rọ̀ tẹ́sán yìí ó pa mí lẹ́rìn pé kí ni tenure. Nígbà tá a bá sọ pé we're talking about leasehold and freehold agreements in law. We said that even the freehold agreement in law is 99 years. And anyone who is entering into an agreement that is less than the 99 years, the person is actually taking the residual understanding of the 99 years agreement. Anyone who is entering into an agreement which is far more than 3 years and not less than 3 years, the person is entering into leasehold agreement. And the agreement the person is going to be entering into is leasehold, which is above 3 years. Anyway, when you are talking about music and the right of music,
the right of music is more or less like talking about an agreement that you are signing, writing your name, your representative, your legal, your assign, it asks those who outlives you in the right of ownership. So it means that the likes of Fela Anikulapo Kuti of blessed memory, and the likes of Femi Anikulapo Kuti, Seun Anikulapo Kuti, Kunle Anikulapo Kuti, Yeni Anikulapo Kuti are deriving the proceeds of late Fela Anikulapo Kuti's works today on royalties. So it is endless. And they will continue to benefit from it in dollars, in thousands and millions of dollars, and their great-great-great-grandchildren will continue to benefit. But there is an information online or elsewhere that after 70 years of the passage, that's where I wanted to actually of the copyright owner, the owner of the song, then someone else can pick it free because it has become public domain. You see, look, anyone that tells you one for the lifetime of the copyright owner, for as long as money copyright for as long as I'm alive, my copyright subsists. 70 years after I am gone, my copyright still exists for those who will be beneficiaries. But after the 70 years that I had been gone, then it becomes a public property. Anyway, let me explain. You see, if the person dies, the copyright of the person passes to the estate of the owner. If anybody tells you, theoretically, that after 70 years, then you can infringe on the right of the copyright of the owner willfully, I'll tell you, you will actually seek judicial interpretation into what you have done. The estate of the person lives forever. The estate of a man, both in copyright, both in patent, both in trademark, lives forever. It passes on to the estate. For example, let's assume that some artists had died as far back as 1950 or thereabouts. And the artist now, since he has died since 1950, that his right on the music can be infringed upon willfully based on what some, which laws. You need to understand what law says in the real sense and the interpretation thereabout. And then, is it the law of the United States of America or the British law? So, as I rephrase question, under Nigerian Constitution, what does leverage the copyright owner to ní nígbà tó wà láyé àti nígbà tó bá lọ tán? For the benefit of all our artists. Nígbà tó wà láyé, he owns the right to his copyright. He owns the right to it. To his works, he owns the right to it. Nígbà tó ti lọ, his right on it passes into what? Into his estate. It becomes an estate. Explain estate. Now, you see, an estate more or less like, for example, recently, let me, bring it to practicality. Ọkùnrin kan nínú àwọn tó ní láti ṣe pẹ̀lú the demolition of properties in Ikorodu, in Oworonshoki, came to the chamber. Bàbá yẹn wá lóun ti ṣiṣẹ́ fún ìjọba for 35 years. Nígbà tó yẹ kóun retire, ó ní ìjọba ní kóun má ti retire, pé wọn ti rí replacement fóun. Wọ́n á lọ́dún 5 sí iṣẹ́ tóun ṣe fún ìjọba. Kóun ṣiṣẹ́ 40 years fún ìjọba. Pé suddenly ni àwọn kan dé wá sí Oworonshoki, wọ́n kó caterpillar wá, wọ́n dẹ̀ wá demolish ilé òun. Wọ́n fa òun jáde, wọ́n ti agáàsò, wọ́n dẹ̀ demolish ilé òun. Wọ́n demolish ilé yín báwo, ẹ̀yin tẹ́ ṣiṣẹ́ fún ìjọba, wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. Ok, wọ́n ní ibi tán demolish yẹn gan làwọn ń sùn bẹ̀rẹ̀, àwọn jókòó sí páwọn ò ní lọ. Ẹ má ṣe yẹn, ẹ̀mí ò láàárọ̀, bó mo ṣe rí yín gan ẹ̀ wá ok, wọ́n níbẹ̀ làwọn ń sùn, àwọn sùn sórí rubbles tí wọ́n demolish, wọ́n kó pa wọn síbẹ̀, pé wọ́n fa wọn jáde náà fi demolish ilé yẹn. Bàbá ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ní táwa máa ṣe ní pé àwọn agbọ́rọ̀ yìí àgbè lọ sí ilé ẹjọ́, ẹ jẹ́ ká gbé síwájú ilé ẹjọ́, kí ilé ẹjọ́ bá wa wò. Gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe àṣe. Bàbá ẹ̀yin ni deponent ẹ ṣe, àgbà passport àgbé mátà yẹn àgbé lọ. À ń fáìlì súùtù nílé ẹjọ́ lọ́wọ́
ni wọ́n pè wá pé bàbá jáde láyé. Ẹ jẹ́ ń tọrọ yẹn sọ. À ń fáìlì súùtù lọ́wọ́ nílé ẹjọ́ báyìí ni wọ́n pè wá pé bàbá yìí jáde láyé. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí láàárín January sí February tó kọjá yìí ni. Bàbá jáde láyé, àwa wò àti parí gbogbo kíní ká gbé wọlé ẹjọ́ ni, a ní láti gbé padà pé ẹjọ́ ọ̀rọ̀ yìí ó ti bẹ́yìn yọ, ó ti yàtọ̀, ó ti yí padà, àwa gbé padà, àwa lọ change gbogbo kíní yẹn, gbogbo nǹkan tá a ti ṣe àwa lọ change ẹ̀ padà sí estate bàbá, torí pé kò ń ṣe bàbá mọ́ báyìí, ó tún ti di estate ṣẹ́rí báyìí, nítorí pé ó di estate nítorí pé ẹni tó ní nǹkan ó ti jáde láyé. Níwà àgbà tó bá ti jáde láyé yẹn, gbogbo nǹkan yẹn tó ní láti ṣe, ó ra shares ságbàlẹ̀tù, ó ra igbá sí ibì kan, gbogbo ẹ̀ wárápátá ó máa kàn. Nǹkan tó fà á nìyẹn tó jẹ́ pé. Torí ẹ̀ mo ṣe ní pé kẹ́ ẹ explain estate yẹn ní Yorùbá káwọn èèyàn wá lè mọ̀ kí ni ara nǹkan tí ibi tí mo fẹ́ lọ. kí ló constitute estate. ṣe rí in tó constitute estate ní àwọn ohun ìní èèyàn. Nígbà tẹ́ni yẹn wà láyé, àwọn ohun ìní ẹ̀. Nígbà tẹ́ni yẹn jáde láyé, àwọn ohun ìní ẹ̀ yẹn. Ṣé àwọn ọmọ àtẹbí wà lára estate? Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ gbọ́, ṣe rí beneficiary estate ni àwọn ọmọ àtẹbí tẹ̀yìn sọ yẹn. Àwọn ni ó tẹsẹ̀ bọ inú bàtà olóògbé. Gbogbo ohun tí olóògbé ń ṣe nígbà tó wà láyé ni àwọn beneficiary ẹ̀ máa ṣe. Wọ́n á máa gbowó ilé, wọ́n á máa gbowó copyright, wọ́n á máa pín royalty, wọ́n á máa irú ìtàwọn ọmọ Fẹlá ṣe lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta yìí, wọ́n pín owó ńláńlá lóríṣiríṣi, ẹni máa ra ilé sí Lẹ́kì, ẹni máa ra mọ́tò ńlá. So ara estate in tí bàbá wọn ṣe ni àwọn benefit yẹn ti jáde. Kò sí òfin 70 ọdún lẹ́yìn ìgbà tẹ́ni yẹn bá jáde láyé ní Nàìjíríà. Ṣe rí òfin 70 ọdún tẹ̀yìn sọ yẹn mi pé nígbà tẹ́ni yẹn bá kọ́lé. Ṣe rí báyìí, ṣe rí tó bá yẹ pé ní ọ̀rọ̀ ilé 99 years mélòó gan lẹ́tẹ̀lé. No, eléyìí they say 70 years. Ṣe rí applicability ẹ̀, it has to do, ṣe wọ́n pé state ní laws. You understand? Different statutory provisions ní state ní. So, based on different statutory provisions, it might be different from state to state, based on state laws. But the acceptability in pé, you can erode the estate of a man after 70 years. It is not a judicial provision as far as I'm concerned. Okay, má bínú atọ́kùn. Ká tó sọ pé a kà ńlẹ̀, mo fẹ́ kárí establish nǹkan tá à ń sọ. Àkọ́kọ́, tí wọ́n bá jẹ́ olórin tó ṣe record, whatever format tó bá ṣe sí, o ní àǹfààní láti rí wípé o dáàbò bò wípé by registering it with a right society, kó ba lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ pé kíní yìí o, ìwọ ló ní. Yín tẹ́ ẹ sọ, ẹ jẹ́ kí explain ẹ̀. Àwọn tó ń ta bàtà, wọ́n ní association. Àwọn mechanic, wọ́n ní association. Àwọn aláta, wọ́n ní association. Àwọn tó ń taṣọ, wọ́n ní association. Section 40 of the 1999 Constitution, òun ló fún wa ní agbára pé kí a kóra wa papọ̀. Náà ṣe rí agbára yẹn kò máa ń ṣe tipátipá. Ń pé èèyàn join ní copyright association, kò not be by force. Ṣé understand? Fundamental right ní chapter 4 right ni. Ó lè wùn yàn láti join ẹgbẹ́. Ó dẹ̀ lè decide láti má join ẹgbẹ́. Reason tá fi ń join ẹgbẹ́ ni pé nígbà tí ẹgbẹ́ bá wà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ò ní agbára láti jà fún rárá ẹ̀. Ẹgbẹ́ á jà fún. Ṣé understand? Nígbà kan rí ọ̀rọ̀ pé wọ́n play music lórí rédíò, bó ṣe nǹkan wà injurious tó, ń pé àti develop to the extent tó jẹ́ pé tó bá play music ẹ̀ lórí rédíò, dandan wọ́n gbọ́dọ̀ san royalty fún music ẹ̀ tí wọ́n play lórí rédíò yẹn. Kódà ìwọ gan ló bá lọ bẹ̀ wọ́n, ẹ bá ń play ẹ kọ́ tiẹ̀ lè mọ̀ mí. Abẹ́ẹ̀ rí nǹkan. Lẹ́yìn tó bá tún bẹ̀wọ̀ gan, wàá tún ṣe kí ni? Ẹ gbọ́dọ̀ pay payola. Bí ò bá pay payola, báwo ni ó ṣe fẹ́ dùn? Bọ́ tó bá gbé fún wọn, tó ṣe ti bí amòfin lèmi, ó láwọn nǹkan tèmi lè sọ. Tó bá gbé lọ fún wọn, tó ṣe
Mákọ̀ mú wá ní No, payola is legal. Ẹ jẹ́ n sọ kankan fún yín. Èmi ò mọ̀ tẹ́ pé payola o. Payola ni pé ìwọ tó fẹ́ kí wọ́n gbé orin yẹn sókè kó o lọ bá ẹni tó jẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ pé orin mi rèé mo fún yín láṣẹ ẹ bá mi lò pẹ̀lú pé mo tún fún yín láṣẹ ẹ bá mi lò ẹ tún gbà kẹ́ ẹ fi ṣe ìwúrí. It's legal. Okay, mo ti gbọ́. Màá béèrè lórí ìyẹn. I will ask a judicial interpretation to the fundamental principle of payola. Now, nígbà tí ẹ bá lọ síbi tí ẹ ti fẹ́ play ẹ̀, it is constitutional, it is statutory ní pé àwọn tó play ẹ̀ sí afẹ́fẹ́ wọ́n fi music ẹ̀ wọ́n fi gbé ilé iṣẹ́ tiwọn lárugẹ ni. So àwọn ló máa sanwó fún ẹ. N tá à ń pè ní royalty nìyẹn. Now but níbí yìí ó ṣe mí láàánú o. Ẹ̀yin torí pé wọn ò tí ì mọ̀ ni. Ó ṣe mí láàánú torí pé tí o bá ṣe rú ẹ̀ pé ẹ bá mi gbà kẹ́ bá mi play ẹ play dáadáa o. Láàárọ̀ sọ láyé kẹ́ bá play o. Gbogbo yìí gbàdé bá dẹ̀ ti play ẹ fún mi lákàntì end of the year kẹ́dẹ̀ sanwó mi fún mi. Má wú ẹ̀ báyìí. Àǹtí Beyonce. Kò ní wọ playlist. Ṣíṣe yín rè. Kò ní wọ playlist. A máa fi sínú library wa. Anytime ìjọba bá ti ní ìdí ẹ̀ ẹ wá wù bẹ́ẹ̀. Ò ní gbọ́. Kò ní wọ playlist. Ó dàbí olórin tó lọ kóṣẹ́ fún mákẹ́tà ní pé ẹ bá mi distribute ẹ̀ káàkiri gbogbo Nàìjíríà. Tí mákẹ́tà sọ pé mo ti send ẹ̀ sí Ìlọrin mo ti send ẹ̀ sí Kaduna. Iṣẹ́ mi ti dé Kaduna. Ó yẹ kí ti rí ibi tó ti bí 10 million ẹ fún mi 10 million kí ti ẹ kí kan fi ṣe weekend. Barrister ṣe mọ̀ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ń sìn and I don't know if Dele is taking note of this. Àwa tí à ń live stream radio programs wa a ní challenge pẹ̀lú some of the social media handles tó yẹ kí wọ́n máa flag ẹ pé òun ṣe kinní kan kò jẹ́ kí ìwúrí wà fún wa láti lo àwọn orin kọ̀ọ̀kan. Nítorí pé ọ̀tọ̀ ni nítorí pé wọ́n ń da setting tiwa rú. Ṣe mọ reason ẹ̀yin náà ti mọ reason báyìí náà. Àmọ́ reason. Bó ṣe rí nìyẹn. The only reason is because there are some things you cannot do in as much as those who owns the company will also be liable with you. See, if anybody takes them on, they are going to jointly be liable with you. It's not like we are going to be liable alone. So they don't want, consensus in such context. Tó yẹ pé talk show tí ò ní music ó lọ. But ẹ bá ti fi Barrister kò sí. Because gbogbo àwọn artist àtijọ́ yẹn náà. Àwọn ọmọ náà ti wò pé ó wà níbi kìíní. So because Facebook á sanwó, YouTube á sanwó, gbogbo àwọn other platforms. So bí record gan ò ta lórí igbá mọ́. So àwọn social media platforms wọ́n ń san dẹ́ndẹ́. But gẹ́gẹ́ bí ibi tá a ti ń bọ̀ gbogbo wa la mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ à ń fi ìfẹ́ la fi ń lo àwọn orin wọ̀nyí. À ń ro ti àwọn ẹlòmíì nínú wọn tó jẹ́ pé a fẹ́ kí orúkọ wọn kó parun. Because ẹ má jẹ́ ká fojú wo bẹ̀yẹn náà o. Ká má fojú fo o. Kì í ṣe pé bóyá èèyàn fi ń ṣèkà pé olórin èèyàn ò sanwó fún. Mélòó làwa gan jẹ? Ṣé a jẹun kánú? Àbí radio station tí à ń bá partner tó jẹ́ pé àwọn gan wọ́n ṣì ń struggle kí wọ́n lè break even. Because we need to really. But Facebook àtàwọn kìíní ẹ̀ ló wà. Àwọn onírò bẹ́ẹ̀. Àwọn ò fẹ́ wàhálà kankan. Because òfin dè wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀lé òfin tiwọn náà ni. But I'm just saying for àwọn tí wọ́n sì jẹ́ àgbàlagbà nínú àwọn tí à ń bá ṣe kìíní. Àwọn míì wà tó yẹ pé a máa ń gba commitment. If you are a young artist, a lè gba commitment lọ́wọ́ ẹ̀ tó máa fún wa ní authorization letter. You've done that before, even since when I was at MITV. Otherwise, you won't hear your music because a ní fẹ́ kó dọ̀la tán ká play ẹ̀ tán kọ́ máa wá kà sí wa lọ́rùn pé a jẹ́ ní royalty whereas ìwọ ló fẹ́ ká promote ẹ̀. So there is a difference between when we want to promote an artist from when we are using that song to boost our own. Kì í ṣe gbogbo orin tá à ń lò náà ló ń boost program wa. It is the truth. But ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀. No, but it's the truth. Well, that is, no. You see, what you understand as the truth, is it everybody's truth? There's a difference between the truth and the fact. And you see, what we understand. Tí alphabet tó máa ń wá jókòó tì mí lọ́rùn. Bẹ́ẹ̀ni. Pẹ̀lú fídíò CD. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ń gbọ́. Pẹ̀lú fídíò CD àwọn kónkóló, àwọn ṣáńkó, àwọn bill alphabet nígbà yẹn. So tí mo bá wá dìde ń sìn, tí mo wá rí some of those videos, kí n wá ní bí mo fẹ́ ṣe YouTube program wàhálà ní fún mi. In fact, tí n bá ṣe ń upload ẹ̀ báyìí ní YouTube máa sọ fún mi pé olo because ibẹ̀ ni alphabet náà ti ń rí owó. Àwọn wàhálà tèmi náà ti ṣe nígbà tí wọ́n fún mi lówó ń kọ́. Ó sì lọ nìyẹn. Let me explain some things within the context of this world system theory that we find ourselves in now.
You see, you know, most of these things that we find ẹ máa bá mi fomi là á torí àwọn èèyàn wa tí wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni ṣẹlẹ̀ wọ́n àwọn ti sọ ibi tá a òyìnbó kọjá bára lọ wa gan Òyìnbó ẹ̀rí yẹn pé pọ̀. nǹkan wà ní ẹ̀jì tí a ibi tá a mo ṣe bára jókòó wa dáadáa padà ni. ibi tá a bára wa lénìí kò ṣe nǹkan tá a adequately prepare fún. You know, we're forced into reward systems theory. We're forced into modernity. Advancement tá a bára wa lénìí, our forced into it ni kò ṣe pa prepare fún. Reason tẹ́ ṣe rí nìyẹn pé a lot of social media is not appropriately censored. Ẹlòmíà sọ̀rọ̀ ẹ̀ wonder pé tí ó bá ń ṣorí afẹ́fẹ́ ni. Ṣe rí báyìí. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan wọn ní appropriate understanding. Wọ́n believe pé lórí afẹ́fẹ́ èèyàn lè sọ̀rọ̀ bó ṣe nǹkan tó yẹ pé láì nǹkan tó yẹ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí a ṣe amended to the issue of Cybercrime Prohibition and Prevention Act 2015. It was amended and we will continue to amend based on the development tó ń bá wa nísìnyí. Tẹ́ bá rí nísìnyí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣé ó kọ̀ easy kéèyàn kọ́mọdé kan lọ sórí social media kó sọ̀rọ̀ sí àgbàlagbà anyhow rárá bọ̀bá ṣe ń develop sí làwọn yẹn believe pé ibùn tí ìbá lè wojú ẹ kì sọ̀rọ̀ sí ẹ jẹ́ ká pàdé ńbẹ̀ yẹn ibẹ̀ yẹn láti máa rí pé èèyàn kọ́ lọ sórí social media á máa lọ sọ̀rọ̀ pé Mr. kìnìkan ibùn olórí orílẹ̀-èdè tó yẹ pé o ò lè rí o ò lè súnmọ́ o ò tiẹ̀ lè wò lójú ẹni tó máa rí tó yẹ pé wàá dọ̀bálẹ̀ ní. ibẹ̀ ló ti máa bẹ̀rẹ̀ sí máa bú abẹ́rẹ́ sí máa sọ̀rọ̀ bó bá ṣe wù ẹ́ ṣẹ́rí nítorí pé we're forced into modernity. It is not our tradition, it is not our culture. Most of the things then really an insult and disrespect and disobedience to constitutional rights and stuff. Most of the things then really even infringement into fundamental rights then really online. We're forced into modernity. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò ń ṣe bọ́n ṣe rí nìyẹn. Bó ṣe rí in tí wọ́n ń kọ́ based on what is obtainable in the senate crime òun ló infiltrate into ọ̀dọ̀ tiwa náà nísìnyí. So is it one thing we need to understand is we are going to continually develop intellectually. We will continue to develop because though social media bá ṣe sọ pé ó ṣe dá tó àwọn evils lára àwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn. Now Sherry, in context of copyright and intellectual property, intellectual law wa náà Sherry bí ó ṣe ń rá tó ti bẹ̀rẹ̀ sí máa rìn máa ṣubú ó máa padà dàgbà sókè débi tó yẹ pé tó bá sọ há báyìí há yẹn á wò pé há tó sọ yìí ọ̀kan sọ last year kí ló dé tó reference ẹ̀. ó tẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ṣebí last year náà là ń sọ̀rọ̀ Portable àti Saheed Òṣùpá nígbà tí ó allege pé Saheed nìkan gbé orin òun kan drop ẹ̀ from the nígbà kan rí ẹlòmíì ò tiẹ̀ ń ra ìtòrí rárá akọ̀rọ̀ wo orí olórin kan akọ̀kọ̀ gbogbo ẹ̀ aṣáàrán ti bọ̀dá láyé àdìs nígbà tó ń make àwọn allegations kan àbí bọ́ gbogbo yẹn ò ṣẹlẹ̀ mọ́ kò kàn easy kò kàn dìde kò ṣerú ẹ̀ mọ́ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ti ń dọ́gbọ́n pé nígbà tí màmá kọ Nigeria to survive tí wọ́n ti gbowó bó bá lọ gbórin olórin kan nísìsiyìí tó kọ̀ọ̀kan kó sọ pé ò mọ bó ṣe jẹ́ well tí wọ́n bá lọ pick care on it. It's unfortunate. Wàá explain o. Àìsí tó wà dẹ̀ lè explain. Àtẹni tó bá yẹ copy ẹ̀, àtẹni tó bá yẹ produce ẹ̀, àtẹni tó bá yẹ tà á, kárì ká pọ̀. Ìyá ló yẹ ni. Ẹ̀wọ̀n náà ń lọ. Ẹ ṣé gan ni barrister mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín all the way from Lagos ẹ wá síbàdàn yìí ní bá ṣe kéré mọ̀ọ́yà I appreciate gan. Ọmọ mi mọ̀ bóyá òfin iṣẹ́ yín torí iṣẹ́ yín le báyìí tábà aṣọ retirement sí ẹgbẹ́ wa lọ síbì kan torí èmi ṣáà ń ṣọ́ra mi láti sọ̀rọ̀ kí n má lọ sọ̀rọ̀ sí òfin máa fi. ẹ má wọlé ẹ fọkàn báyìí. ṣé iṣẹ́ yín ṣe kò ta kó kẹ́ fi nọ́mbà yín síta lórí program ṣáà àwọn èèyàn lè béèrè further questions. ẹ mọ̀ pé amòfin tábà sọ the three tiers of government and the three arms of government within the context of separations of power. Tábà dé the three tiers of government fáwọn tó ń kọ́ government ní federal, state and local government based on statutory provisions. Tábà dé the three arms of government fún àwọn tó ń kọ́ government náà àtàwọn tó fẹ́ kọ́ law. The legislative arm of government subject to section 4 of the National Constitution as amended. The executive arm of government subject to section 5 of the National Constitution as amended. Sọ pé jurisdiction ti wá section 6 of National Constitution as amended, being the authority given to the judicial arm of government. Tábà sọ gbogbo yẹn nísìnyí, it means that as an arm of government, judicial arm of government
is also critical as the last arbiter of the common man. Government official ni wá, òṣìṣẹ́ aráàlú ni wá, àbí? So táwọn pé nọ́mbà amòfin ó jẹ́ secret society ni àbò jẹ́ ó jẹ́ cult. Ṣé pé ẹ sì fẹ́ dáhùn nọ́mbà yẹn náà ni? Ìta dáhùn náà nìyẹn, àbí? Ó dẹ̀ ẹ pé fún ìta dáhùn náà nìyẹn. Ẹ pé fún nọ́mbà yẹn. Nọ́mbà wa ò pọ̀, nọ́mbà wa ò ṣe tó dúró lé náà. Àwọn aráàlú mọ nọ́mbà wa. Ẹ pè. Ẹ pè tẹ́ ẹ fẹ́ kán máa pè yín sí. Ìtẹ́fẹ́ kan fún àwọn èèyàn tó bá fẹ́ ní tó ń ṣàfẹ́ ní direct interaction. Well, tí àwọn aráàlú bá fẹ́ ní direct interaction pẹ̀lú wa, bó jẹ́ Àbújá, bó jẹ́ Èkó, bó jẹ́ ìlú Ìbàdàn náà, bó jẹ́ Ọ̀yọ́, àwa náà ni àti ní iṣẹ́ ilé epo. 081 115 11 111 081 115 11 111. Ẹ ṣe Barrister Dami, ẹni tó fẹ́ edit iṣẹ́, ẹ má ṣe mistake nọ́mbà wọn. Ó léwu máa léwu. Ó léwu o. Nọ́mbà tí mo pè, nọ́mbà tí gbogbo èèyàn lè get mi sí anytime. Ẹ ti ń lò tipẹ́tipẹ́ ni. Nọ́mbà tí mo ti ń lò tipẹ́tipẹ́ yẹn, àwọn èèyàn tó mọ̀ yẹn ti mọ̀ yẹn already. But nọ́mbà tó jẹ́ pé nọ́mbà share direct number gangan, èmi náà ni máa gbé 081 115 11 111. Ẹ bá a ṣe closing remarks. Torí special program ilé. In fact, it's a special one. A dúpẹ́ fún pípè tá a pè Barrister Dami tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ wa. Ọ̀rọ̀ tí a rọra gbé kalẹ̀ lénìí, ọ̀rọ̀ tí mo mọ̀ pé ó kan ará ilé, ó kan ará oko ni, pàápàá jùlọ bí èèyàn bá jẹ́ olórin. Nítorí pé bí èèyàn bá mọ ibi tí ó ń lọ, ó yẹ kó mọ ibi tí òun ti ń bọ̀. A máa ń gbọ́ àwọn orin àwọn àgbààgbà tí wọ́n máa ń inspire wa, but ọ̀nà wo la lè gbà lo àwọn orin yẹn ní ọ̀nà tí ò fi ní ṣe àkóbá fún integrity ti àwa fúnra wa. I just remembered the issue of Dele Taiwo pẹ̀lú bàbá IK Dairo. It will continue to be a reference point. So báwo la ṣe lè ṣe, nítorí ẹ̀ la ṣe ètò tèmi. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ṣe Funkadelic àbí Magic Moment? No, Funkadelic ni the second album. So ìtorí ẹ̀ la ṣe gbé ètò tèmi kalẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àgbàlẹ́tò fúnra rẹ̀, Dele Abaman, the latest groom. Ṣé honeymoon ti parí ni? Ṣàjẹun. Àwọn ò ní judicial notice. Ó dáa tó títí di ìgbà míì lágbára Ọlọ́run tá a tún máa láǹfààní láti pàdé. Orúkọ tèmi náà yípadà Sulaiman Adébáyọ̀ Adébẹ̀nrò ni o, Mr. Consolibadu. So legally orúkọ tèmi náà Délé Adéyanjú, àgbàlẹ̀ tó ẹ ṣe gan Barrister. Ẹ ṣé tẹ́ pè wá. Yes.